They never sabi wetin we carry for her. I said they never know wetin we carry for body. Ọ̀kìnà lọ́jà ẹyẹ ni wọ́n ló lájú. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Ilẹ̀ ìlérí ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbogbo ayé jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògbó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni ló ní kí n máa ké tata. Koiki Media, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata wa. Àwùjádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni. Ṣé ìlọ máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀. Igbó máa wọ̀ sájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀, á tẹ̀lé ní bọ́ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media, sáwa ní bàbá. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́, àtúnpèrè gidi. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ wọn. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àkúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe mí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media, àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àtẹ̀fẹ́ tó fẹ́ o tó kàn jòkó lára ni. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àpèrè dìde, Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media, àwọn ní bàbá. A ti sọ̀dálẹ̀, a ti sọ̀dí kẹta. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Àgùntàn, àgùnpèrè kéde. Koiki Media, àwọn ní bàbá. Koiki Media, we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around to give us the test. Is around to give us the test. Ladies and gentlemen, ẹ̀múná lẹ́sílẹ̀, ẹ̀kẹ́ tí ẹ̀gbọ́ ètò tó pọ̀jù gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ̀múná lẹ́sílẹ̀, ẹ̀kẹ́ tí ẹ̀gbọ́ ètò tó pọ̀jù gbogbo. Koiki Media is around to give us the test. Koiki Media is around to give us the test. Ẹ bá wá sáré lẹ́yìn o, àwa la ní. Àwa la máa ń ṣàkàdúkẹ́ o. Torí àwa máa ní lálásà tá a tún lè dé. À ń gbédè lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Especially tilẹ̀ Odùduwà àtọmọ Yorùbá. À ń kọ́ wọn lọ́gbọ́n, à ń kọ́ wọn aláìgbọ́n lọ́gbọ́n.
Àgbàlagbà tí ò bá lóye, à ń fọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ sínú ọpọlọ. Ẹ̀pà wéde nílẹ̀ yìí, àwa la ní, àwa la ń gbá sálárùgẹ o. Tiwa yàtọ̀ sí tiwọn, àṣà wa yàtọ̀ sí tiwọn, ọ̀rọ̀ wa yàtọ̀ sí tiwọn, èdè wa yàtọ̀ sí tiwọn, àwa la gbá sálárùgẹ o. Wow, and a very good morning and welcome to Koiki Media Live. 20 minutes past 4 a.m. London precisely, England. About in London, we have to break it down as much as possible for the understanding of the gullible people that probably think about in everybody one UK, London, Longbe. No, àwọn kan wà in London, Longbe, outside London, in Longbe. So we all live in different places across the network. A very good morning and welcome. It's very beautiful weather as the weather is raining outside. Okay. Good morning and welcome to Koiki Media live transmission, where we are bringing this broadcast from. Shout out to every one of you, and I hope we met you in good condition again as we left each other some few days ago. As we all know, my job is to educate you. You don't have to believe it. If you believe it, it's for your own good. If you don't, it's got nothing to do. That is not my problem. Fine. If you say I'm lying, no problem. We're all in here to see if the weight of the fraudulent country you call Nigeria will eventually catch up on each and every single one of you. I've had enough rest in the last 12 hours, not 24 hours. And I thought we kickstart the day. As you can see, Ojo yan ro nita, so that means the weather is beautiful. We need a lot of rain to repay our own Jeff farmers. That is the only thing they pray for all the time, especially the atrocity of the climate and everything that is being thrown at us. Good morning and welcome if you've just joined us. Moki This is a live transmission. It is today making it exactly 1 month that President Bola Tinubu has taken the affairs of what is known as the Federal Republic of Nigeria. Moki mother as well. And those that believe that IT in the country, but we are praying very hard so that our own country would eventually, I think I should use this phone so that there won't be any interruption. I might have to change these. I think I have a spare phone since I'm using the laptop as well for part of the transmission. A lot of you know me. Elomisha Maba platform here per day. My page is dedicated for the emancipation and the right of the Yoruba people to have their own sovereignty. I'm going to bring this down because it can last for the 2 hours. Good morning, my brother, the security guy. I can come out anytime because Koiki Media is 24 hours. So that literally means that I do not have a particular time. If you watch it live, fine. If you don't watch it live, you watch it at any time
that you think is good for you. Let me go straight into it, but I just want to start the last channel. And I think we might have an extra to do Twitter as well. Moki, my beautiful wives, and Mudeki, and Motimoni. Moki, my beautiful mother. Kolon Foriji, Baba tó bí mi. Táwọn èèyàn bá ń wẹ̀yìn báyìí, wọ́n máa wò pé how did Nigeria get to this stage? But it is what it is. Torí pé the weight of Nigeria is just too much. But so many people do not want to accept the truth. The weight in Nigeria, ó ti pọ̀ jù. And it has been confirmed yesterday again by one of your corrupt politicians. The weight in Nigeria kò ń ṣe ẹrù èèyàn kan. So why then are we trying to save these monsters if the weight is just too much? Tia, let go. So now that we are fully ready to go at exactly 23 minutes past 4 a.m. I don't know what the time is on your end, and I've done 20 minutes exactly, and I think we should play our anthem and we roll the program as well. Èmi ni wọ́n pè ní Koiki Media. The guy, am I doing this again? Èmi ni wọ́n pè ní Koiki Media. The guy that wants to let you know that Nigeria is a fraud that was put together for the selfish interest of the West. And they're not ready to let Nigeria go. So if anybody think I want West Magic law just like that, I am a country where I want Igbo, I want Europeans, I want Chinese, I want Indian, especially I want Lebanese, I want Arab country. Come on, okay, Yoruba feedback country, dabe kolukaluku ma lọ. Ìyẹn easy láti sọ nínú ìwé. Is the most easiest thing to say, which is what we have been saying. Pé kagba country wa any right under the United Nations, UN fún wa ní right, kódà America gan fún wa ní right. Ìyẹn ló easy jù láti sọ. But èyí tó difficult jù ó ní pé nobody is going to let you go. Nobody. Literally, Nigeria is a country that has a very big gas reserve. Additionally, plenty boku crude oil. So, waiting for any country to let you go is going to be very difficult. But notwithstanding, we must continue to ask every part of the world, our right here, what of it do? So we will do whatever it takes, which is by educating many people. Ìdí tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Iṣẹ́ wà fórílẹ̀-èdè. Àgbéga. Ìgbàgbọ́ láti bí ẹrú. Ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan.
ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ẹ̀yin ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. I'm just going to quickly shout out to a few 31 in late, and I'm going to go straight to the program without interruption because of the timing as well. Mokiyami, Mofiki that I need the other day, but we'll be commenting Salok briefly. Yawa Laide, Olateju, Olakayode, good morning. My mother, Eunice Ladipo, a very shout out to you. Good morning to those that have joined us on all the other network as well, from the YouTube to the MixLR Plan B. Prince Adeola, all the way in India, Chief Obaluri Obode Fasuyi, and no sound. Be a lot of doing, be a device to you might have to go in and come back out. The audio is very, very good. Very, very good. There's nothing wrong with the audio. I can tell you that. So, be a lot of in where that thing. Anyway, I'm going to leave all these greetings because it takes us away from the reality. In asking for a country is not a joke. My grandmother Sarah Uilowo Mukima, spending hours educating and giving all the reason in the world. Nigeria kò ń ṣe joke. Eléyìí ń ṣe tí a fi ń ṣeré pa. It has a lot. I want to see if I can use my Rhoda mic just in case. There might be too much show. Where's it gone? When we come here and talk to you, in that discussing here is a joke. It's not a joke. It's got to do with lives. Èmi àwọn èèyàn wà lórí nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lórí torí pé ẹ̀mí tí British destroy púpọ̀ ní yín ọ̀tẹ̀ understand it. In táwọn African Americans kan sunkún lé lójoojúmọ́ òun làwa fi ń ṣe ayọ̀yọ̀ òun la fi ń ṣeré because we are just one human breed kan tọ́lọ́run dá tó yẹ pé a ti sọ everything di eré. We take everything as a joke. We don't know the consequence of what we are doing. So when people come here, you know, something that is a joke by asking for this right, it's a serious business. Not the business like the evil monster, like all these countries that doesn't want us to have our own independent sovereign nation. It's not a joke. It's a very, very serious situation. Shout out to you, my beautiful mo fi dárúkọ yín délẹ̀ torí gbogbo ìgbà ni máa tí bá dẹ̀ ti dárúkọ yín nísìn àwọn èèyàn máa dẹ̀ lọ checking out. Máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí tí bá look back lórí ìrìn àjò yìí tí mo ra àwọn tí wọ́n point finger sí irú ẹ bá point finger sí àwọn èèyàn irú èmi lè máa point finger sí. It's because and got too many dirty things. So mind ẹ̀ fúnra rẹ̀ gan ti dọ̀tí. Ẹlòmíì mind ẹ̀ fúnra rẹ̀ ìyàwó mi a máa ní nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ èrò là ń rí àwọn èèyàn la ṣe ń rí nísìn. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun, Ìgbòho kú iṣẹ́ takuntakun, Bàbá Akíntóyè ẹ máa rí àwọn èèyàn wọ́n máa pè. Láàrin méjì ẹ̀ nísìn àwa realize pé they are all buffoons. Àwọn kan wà dedicated tó dúró wọ́n jẹ́ kí ẹ̀mí wọn ṣe méjì mẹ́ta ibi tẹ́mi yẹn wà náà ló sì dúró sí. Òun ìyá wa kan tí mo ní wọ́n send machine kan sí wa tá à ń lò laptop yẹn wà lókè láti ọdún méjì nísìn a fi ṣe nǹkan kan ju pé ká fi promote Yorùbá nation lọ.
even though pé mo lè máa fi ṣe business mi láàrin méjì ẹ̀ ìbí mi lọ gbélé lọ́wọ́ lẹ́yìn tá a bá ti lò tán àpàdé ìyẹn ló ṣì wà maintain tó yẹ pé ó wà presentable bí ẹjọ́ kan máa kọ́ pé wọ́n kọ́kọ́ rí pé ẹṣin tẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa òun lélẹ̀ làṣẹ ń lò yìí àwọn máa ní understanding ẹ̀ charger ìlélẹ̀ títí kan charger tó fi ránṣẹ́ mo kàn convert ẹ̀ torí kò ń ṣe UK base ìlú tó ti send ẹ̀ wá so mo convert ẹ̀ sí UK adapter títí dọ̀la òun la ṣe ń lò àwọn èèyàn nìyẹn torí pé ìtàgbédání kò ń ṣeré rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sùn nísìn àwọn kan ìtí sùn àwọn tó wà lamẹ́ríkà àwọn ṣe ń wọ́ lọ́wọ́ òru Canada àwọn tó wà ní Japan àwọn yẹn ti wà nírọ̀lẹ́ it's different time in different part of the world ayé dẹ̀ ń lọ ó ń lọ báyìí kò dúró dé anybody so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan fún ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ṣì dúró èrò ti lọ how can somebody point finger like somebody like me pé èmi máa ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú ẹ̀yin lẹ máa ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ṣe ṣiṣẹ́ they are the most evil people wá wà káàkiri ti dé UK America you trust your politician you are trusting your own prerogative that's the right word èmi tèmi gbé ní Europe tó bá ń sọ pé Europe the best country pé ìlú tó ṣì kò ń ṣe pé wọ́n dá but ní pé ti òfin ní pé ti rule of law ò lè yọ ti UK kúrò nínú ẹ̀ ó dìgbà tó bá ṣe nǹkan tó rí pé yes wọ́n mú ẹ báyìí lọ́mọ tẹ́ǹsẹ̀ kódà ajá wọ́n fún ajá gan ní opportunity láti wá testify so èmi yẹn náà ni máa wá ṣe wàhálà tí mo ṣe ìyẹn wá ní olóṣèlú lòun ṣiṣẹ́ fún bí ṣe gbọ́ Buhari wà ní London àwọn olóṣèlú yìí náà nìyẹn he couldn't stay in Daura dead or alive demential bí ṣe gbọ́ kódà according to ti Sahara sọ mo ka article yẹn lánàá Wellington Hospital ló ràn pọ́nà tí ń tọ́jú ẹ̀ so let's come back to the program mo fẹ́ play audio video yìí because I'm not using all the software so when we are using our first software I to play again ẹ jẹ́ agbọ́n kan tí àwọn criminal àwọn tí tó yẹ pé integrity wọn àwọn lẹ́ẹ̀kẹ́ ló máa dì mú ẹ wá ń di bàbá Kítóyè ẹ ń dìgbòwó mú ẹ wá ń point finger sí àwa náà tá jókòó tá à ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ò gbádùn mo kí n Grandma Comfort ẹ fíò pé gbogbo èèyàn ló máa dàbẹ́ ní tẹ́bí ń pa ìyàwó mi tún bẹ̀ mí pé bàbá baálé mi ò tí ì jẹun àwọn rí pé òjò ẹ ti jẹun ṣá tó ló pẹ́ wọlé lánàá mo ní mo tí ì jẹun ó ní kí n máa bọ́ sálẹ̀ ó tún fi oúnjẹ bẹ̀ mí ni pé kí n jẹun àwájọ jókòó láǹpọ̀ owó program pé gossip pọ̀ lánàá mo fi reference gbogbo ilẹ̀ mọ́ tó ń lọ lórí social media social media tẹ́ bá wà lórí Twitter ìyẹn artist kan àṣà àwọn brief ẹ̀ díẹ̀ àwa lọ sí another channel kan tí mo fi mention mo fi reference anybody kò sì yàn kankan sanwó fún mi níbí báyìí kò ní bàjẹ́ fún Azeez so nígbà tá a wò yẹn náà briefly àwa ṣẹ̀ wá sí UK news 10 o'clock news ẹlòmíì ti wà ní UK kò gbọ́ news rí ẹlòmíì wà níbi tó wà bí tó ti ń fa gbòòkú ráyè bá ṣe máa make owó yìí ká máa send owó sílé láti jẹ́ kí life àwọn èèyàn wa kó ní meaning life yín ò lè ní meaning nínú Nàìjíríà torí pé wéètè Nàìjíríà ó ti pọ̀ jù àwọn politician dẹ̀ ń fi kóòdù bá yín sọ̀rọ̀ bọ́ ẹ̀ ní gbọ́ràn etí yín ti di wọ́n ti kàn ṣọmọ́ etí yín ẹ̀ wá máa káàkiri pẹ̀lú tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ́ MTN àti Glo lòṣì tẹ́ ń rà ẹ tẹ̀ fáwọn tó wà lábúrọ̀dì sílẹ̀ àwọn yẹn irọ́ ló ń pa kò sẹ́nì kankan tó lè lọ gbé ní Nàìjíríà tó ń gbé lábúrọ̀d pé ó máa jí níjọ́ kan wá kó lọ sí Nàìjíríà gbogbo àwọn tó tọ́ endorse APC ẹni kọ́ jáde nísìn kọ́ lọ gbé Nàìjíríà wọ́n ní lọ láyé because weight Nàìjíríà ti pọ̀ jù ẹrù tí Nàìjíríà ń gbé mo kàn ń try láti ṣe analysis yẹn kí tó gbé ara ẹlòmíì lè má ti gbọ́n tí mo fẹ́ play ẹlòmíì dẹ̀ ti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ inú ibi tó ti kírun wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi lọ́ọ̀kì yín mọ́lẹ̀
tàbí ẹ̀ ń sọ ẹlẹ́yà máa bínú ẹ ṣe ń reference ẹ̀sìn báyìí torí pé olòṣì ló pọ̀ jù ní púpọ̀ ní born bastard ló pọ̀ jù ní púpọ̀ ní ó bá má kírun àìmọye àwọn ibi tí wọ́n pẹran lánàá kí ní kàn wọ́n èmi àti ìyàwó mi dá para lánàá ó ní family friend wa kan tó ṣèdè London family friend close friend tó bá yẹ pé ilé ló wà ní a ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n àti àwọn àbúrò àbí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ méjèèjì níbi pé ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ tí ì send owó ni ẹ send owó ọdún kódà ibi iṣẹ́ ló wà lánàá ọdún kẹ̀ ṣèbí ẹni lọ́dún ló máa ṣọdún ọdún a máa báyàn láyé ni tó bá rí ṣe lọ́dún ìwọ̀n àríṣe ní next year but a ti agree ní Nàìjíríà pé dandan pé a gbọ́dọ̀ pẹran ìlú tẹ̀ lówó lọ́wọ́ ẹ wá fi gbé gbèsè yẹn fi gbélé àwọn àpọn lọ́rùn born bastard ṣé mi mo ní kí Nàìjíríà kó má dání ṣé mi mo bà Nàìjíríà jẹ́ mo ní báyìí pé Nàìjíríà ló wà á ti béèrè owó ọdún tó bá tó wá send £50 sí ó lè ní ó kéré kò ní ra ta kò ní rèlò òun kò ti dé London báyìí ní iṣẹ́ gbùrù ló ń fà lánàá iṣẹ́ ló ń ṣe lánàá kò tẹ̀ kí ló ń jẹ́ pé kí ló ń jẹ́ ó fẹ́ lọ ṣọdún bí a ló kí dì gan lánàá nígbà tó bá fún ní booking tó gbọ́dọ̀ resume ní 7 o'clock láàárọ̀ àná òun fi lọ kí ìdì kọ́ ìdì ni so but àwa ti wà embedded pẹ̀lú these lies wọ́n tuntun gbérò yẹn fún wọn lánàá báyìí níbi tí mo ti ń relax tèmi decided to take the day off yesterday not because of it torí wọ́n ṣe ọdún kíní kan pẹ̀lú ọdún I was just relaxing mo sùn dáadáa mo jẹun mo mu drink mo mọmi mo bá àwọn ọmọ Oòduà ṣeré gbà tíyàwó wọn náà dé màmá mi ìyàwó dé àjọ sọ̀rọ̀ gbà tó dẹ̀ di aago 10 àbọ̀ èmi ń wọ bẹ́ẹ̀dì lọ sùn tèmi bẹ́ẹ̀ bá rí mi ní life fine tẹ́ ẹ̀ bá rí mi kò ṣe dandan ẹni wà láyé ló ń ṣayé Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wa kó túbọ̀ gùn sí ẹ jẹ́ àgbà àwọn criminal yín ká má waste time púpọ̀ headline tó bá jáde di pé kẹ́lẹ̀ kọ́kọ́ get message yẹn the weight kí ló ń pè ní weight ẹrù tẹ́rù bá ti pọ̀ lórí èèyàn ọrùn máa kíni mo ní Nàìjíríà ti di ẹrù yẹn dẹ̀ ń sink ó ti wà lábẹ́ omi wọ́n ti gbé sọ̀mísébù yẹn wọ́n ti yọ sí òkè ó dà ń pé bí ṣe ń gbọ́ dà ń pé wọ́n ní bí abọ́dé méjì wà nù I can't confirm that but wọ́n ti yọ part kan lára ẹ̀ wọ́n ti gbé bọ́tà torí òun kéré ni kọ́ try ẹ̀ kọ́ dánwò pẹ̀lú Titanic ship gangan káwọn òyìnbó kọ́ try ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ gbé jáde níbi tó wà àtẹni tó fẹ́ gbé jáde gbogbo wọn máa sink sínú omi yẹn ni wọ́n lè máa lọ síbẹ̀ láti lọ ṣe research which is what they are doing pẹ̀lú Nàìjíríà wọ́n sọ Nàìjíríà di testing ground wọ́n lè lọ síbẹ̀ kọ́ check nǹkan kan níbẹ̀ kọ́ ṣe this níbẹ̀ kọ́ ṣe that níbẹ̀ kò tí ì sẹ́ni tó bí da tó máa gbé ẹrù Nàìjíríà tí kò ní sink pẹ̀lú ẹ̀. It is evident therefore the weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry except with the ẹ jẹ́ n pa náà yẹn kó pọ̀ lè reflect díẹ̀ only the weight of Nigeria so àwọn ṣe mọ̀ nísìnyí pé weight Nigeria kò ń ṣe normal thing tí anybody tó lè gbé. Let me see if it's going to be a little bit better. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà lẹ́ ń gbọ́ voice yẹn tẹ́ bá dá voice ẹ̀ mọ̀ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ìyẹn chief of staff tó gba owó lọ́wọ́ àwọn tí bí wọ́n ní insurance kan tó san l'Amẹ́ríkà ó gbowó yẹn ó gbèjà ó gbèrò bí i $20,000 lẹ́yìn ìgbà tó wá jẹ owó tán dáadáa ní Nàìjíríà ó ṣe wá lọ sanwó yẹn padà l'Amẹ́ríkà. weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry except with the help of Almighty Allah. It is evident therefore that the Almighty Allah is with our president. He is
is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. Now, Mokiya wa Gbemileke. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́lé, ẹ ti gbọ́ nǹkan tó sọ. Only the weight of Nigeria. The weight of Nigeria. Kí ni òyìnbó ń pè ní weight? Maybe I'm going to charge the laptop in from an indication on charge. Okay, no, on charge. Okay, on charge. Only the weight of Nigeria. Conscienting normal person to live be. Conscious Romode. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry. Sherry, àti sọ fún yín tí ẹ jẹ́ Yorùbá, ẹ ń disagree pé Tinubu òun ló máa fix Nigeria. Mẹ́wàá Tinubu ò lè tún Nigeria ṣe. Weight yẹn kò ń ṣe weight tí ó lè, kò ń ṣe capacity, kò ní capacity in everything. Kò bá dùn yín nínú kó yọ gbogbo wọn kó fi Yorùbá síbẹ̀. Weight yẹn ò lè resolve. Ìyẹn ò mí pé wọ́n ní jalè lábẹ́. Ìyẹn ò mí pé kò ní sí àìmọye corruption. But that is not what we are going. Ibi tá fẹ́ lò gangan kan nìyẹn. We are concerned, and until our people get the message that Nigeria tẹ̀ ń rìn yẹn, mo fẹ́ lọ mú oní journalist kan tí mo rí kíní ẹ̀ lánàá náà in America. A Nigerian was killed in Istanbul. Ẹni tẹ́ bá ṣàwà labroad, mo sọ fún pé àwọn ìlú kan wà bàbá wèrè ni wọ́n títí kan UK náà. Má lọ argue unnecessarily. I can't show the video, but I think I'll post this in Telegram page or at WhatsApp. And I hope those boys did yesterday because my phone was off. So Momonto Shale Ninu Belano. If you don't think about argue, when you buy your phone direct, life and direct. Be meta, be married, Kotokudan. Okay, this is the video. White House blamed technical glitch for removal of only Baba contact with Jen Perry. Ojoojúmọ́ ló White House. Journalist ni. Mo wàhálà tí journalist máa ń ṣe. Àwọn professor kan wọ́n ń ṣe archaeological project kan ní Ifẹ̀, Songbo. If you follow me on Twitter, I'm trying to see if I can get the man to come and speak to us. Hopefully he will have time to do so. All right, let's see if I can find this guy. Since tomorrow, I'm going to lost the page. Jenny Perry. I'm not sure whether it's this one. I'll see Fox News. Video. I don't know if it's going to show. Just listen to the audio anyway, so I'm not stressing myself. We're trying to show what it is. His name is Simon Ateba. In Nigeria is bashing elite philanthropists like Bill Gates and George Soros, telling them to stop treating Africa as their own. Again, let me first explain to you, because Timba explain. Nigeti, àwọn tó wà lábúrọ̀tẹ̀ understand ẹlòmíì nílé agbọ́dọ̀ break àwọn kankan down fún yín, kò ń ṣe fault yín, kò ń ṣe pé ní knowledge and understanding, but
tá a bá ṣe àlàyé ẹ̀ tẹ́ bá kan òyìnbó kẹ̀rẹ̀ ìgbà míì tó bá ń sọ̀rọ̀ ó lè sọ̀rọ̀ kó má gbọ́ gbogbo tó ń sọ kò ń ṣe fault ẹ̀ èmi náà ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé ìlú yìí ó take some time tó bá sọ ní kí ló ń sọ torí òyìnbó táwa fi ń communicate àwọn tiwa yàtọ̀ sí báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ tàbá ti wá ń pẹ́ níbà ló dàbí àtẹ́ pé accent wa ń change àwọn yẹn sọ̀rọ̀ bí ọmọ Amẹ́ríkà bá ẹ̀jọ́ ó ti ń pẹ́ níbẹ̀ nìyẹn but as a Nigerian when you speak tó bá sọ òyìnbó tí wọ́n ṣe fẹ́ sọ ó yàtọ̀ sí bí akátá gangan ṣe máa sọ so ìtọ́kọ̀ fi sọ̀rọ̀ lé lórí níbí báyìí ni pé weight tí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ń sọ yẹn weight yẹn ó jáde lára èyí tí bọ̀bọ́ yẹn náà fi sọ̀rọ̀ lé lórí pé ìwọ́n rí Bill Gates as a person èmi sọ fún ẹ pé Bill Gates ò ń ṣe person torí pé àwọn tí wọ́n mọ̀ wọ́n níta wọ́n mọ̀ pé testing ground ni bọ̀bọ́ ìwọ sọ débi mo kàn ṣe analysis ẹ̀ kó tó di pé mo play audio yìí ni ní some few years back ó ti ṣe díẹ̀ nísìn but ó rà pé wọ́n reference bí ayé èèyàn níbí báyìí ṣé o mọ̀ pé wọ́n test àwọn oògùn kan ní north tó pa ọ̀tá máa nípa 11 irọ́ ló pa bí 1000 ló pa because wọ́n fi Nàìjíríà wọ́n fi ń ṣe testing ground fún other project tí wọ́n ń ṣe especially àwọn pharmaceutical industry so tó bá sọ fún mi pé Nàìjíríà máa work weight yẹn ò lè jẹ́ kó work it has become a place tó fi ń ṣe research ó ti di Titanic tó ti sink tó lúkálukú lọ ń wò ṣèbá àwọn kan lọ san $250,000 I mean that is a lot of money but fáwọn yẹn peanut ni because ẹni tó bá lè san $250,000 is chicken change láti fi lọ wo submarine nísàlẹ̀ kó tó di pé kíní ẹ̀ explode wọ́n ti yọ pátẹ̀ jáde nísìn wọ́n tí bíbá bá ńlá àwọn ìbò dá kọ́ náà àwọn fẹ́ gbé Titanic jáde lábẹ́ 12,000 wọ́n lè débẹ̀ pẹ̀lú remote robotic whatever but àwọn ilé ìfẹ́ lọ síbẹ̀ ni kó tó di pé wọ́n sink kó tó di pé kíní yẹn lọ ó dàbí Nàìjíríà náà máa sọ pé Nàìjíríà máa work o máa sọ pé Nàìjíríà máa work especially torí pé Tinubu ti débẹ̀ by the time tí ó máa fi dán lára ẹ̀ ìsídà kó wà life ìsídà kí àìsàn kan máa ṣe kó máa wá ẹni tó máa tọ́jú ẹ̀ so many things will be going wrong wàá máa wá owó ò ní rí owó yẹn kódà ẹ máa ṣe ritual yẹn gan ò ní jẹ́ mọ́ ẹja gbọ́n tí bọ̀bọ̀ ìsọ his name is Simon Atabel he's a journalist that works in the White House but ó máa ń ní problem pẹ̀lú wọn ní all the time nítorí pé kí ni in tó ń sọ kò wà satisfying fún especially girl kan tí wọ́n ń pè ní there's another girl tó máa ń ṣiṣẹ́ ní White House kò like bàbá yẹn rárá but this guy says kíkọ̀ka again a reporter known for his clashes with the Biden White House wọ́n mọ̀ dáadáa òun ó ti dàbí problem fún wọn bọ̀wọ́ ọkọ̀ lè yọ kúrò ní tó bá follow ẹ̀ lórí Twitter àwọn òyìnbó kan lè gbádùn tiẹ̀ mo sọ fún gbá àwọn òyìnbó táwọn bá ti rí òtítọ́ tíyàn ń sọ nítorí pé Yorùbá tá à ń sọ ní gbogbo ìgbà kò jẹ́ kó yé àwọn òyìnbó yẹn torí most of our programs wọn kàn máa ń gbọ́ títí tó bá understand nǹkan tá à ń sọ tán ìmí inú wọn á máa bọ̀yàn bí òòṣà ni but àwa mo sọ fún yín pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation èrò la rí èèyàn la ṣe ń rí nísìnyí torí bomb bastard ló pọ̀ jù ní ọgbà tá a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ torí wọn ní understanding torí ẹ̀ láàrin méjì ẹ̀ wọ́n ní ọmọ point finger ó lè ní gbogbo yín ó lè ní bàbá tó bí yín èèyàn lòṣò lórí burúkú bomb bastard èèyàn máa lè àtọkùnrin yín àtàrúgbó yín àti bàbá kékeré àtọmọ kékeré kò lè dá fún gbogbo yín ni mo sọ bomb bastard ẹ wá máa point finger sáwà ẹ bá tẹ máa point finger ẹ tó bẹ́ẹ̀ sírò èmi $20,000 ni mo sì mi sọnù ní 1980 ní Heathrow airport ní bíbá traveller check ọkọ̀ tó ní oníkó máa tẹ̀síwájú kó tó dèlù tó ń lọ òwò á ready fún again ẹ̀rọ̀pọ̀ lóṣì bíi ti ẹ̀rọ̀pọ̀ lóṣì kan ní gbogbo wa ni ẹ̀yin tí ẹ̀ ní record gbogbo yín tí wọ́n mọ traces ibi tí background yín wọ́n ti jáde so when you're talking ẹ wojú gbogbo àwọn àtàjọ ń ṣe Yorùbá nation à ń bọ̀ sí àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation náà they're doing very well. No, back upstairs. It's not yet morning time. Upstairs.
Eh? You're hungry. Bro. Am I going? Climate Lab. He writes in an op-ed quote, several environmentalists last year presented Africa's leading climate negotiators with a bold idea to be able to re-engineer the climate itself, either by dimming the sun's rays or reflecting sunlight away from the earth, and that poor countries might have the most to gain. I strongly object to the idea that Africa should be turned into a testing ground for their use. Simon Ateba, Chief White House Correspondent for Today News Africa, joins me now. Simon, great to have you on the program. Do the people of Africa, do you trust George Soros and Bill Gates to have Africa's best interests at heart? Thank you for having me. Of course not, especially because of what happened in 1996 in Nigeria when Pfizer went to test a drug on children, killing 11 children and leaving many of them blind. So the new technology, the geo-engineering, solar geo-engineering is being seen with a lot of suspicions. People don't trust it. Everyone in Africa wants to cut greenhouse emission, wants to cool the planet, but people don't simply trust, using new technologies to test them in Africa. Have you been told what the long-term impacts of this geo-engineering would be? No one knows exactly. That's what happened with Pfizer in 1996, going against the FDA. They began to administer Trovan drug on children, and they killed several of them, and they were lied to. So people in Africa, those I've spoken to, especially about this new technology, have not been told anything. And also, recently we had the Chinese flying balloons flying across the US, and people don't trust having balloons across Africa and aircraft releasing particles to cool the planet or reflect the light back to the skies, and people don't trust it. People don't have enough information, and they don't want it. They want all those George Soros and Bill Gates and all others to try those new technologies in their own countries first before taking them to Africa. It's a great point about the balloons. I didn't think about that. Really interesting point. More than 400 senior climate scientists have basically said, we should not be doing this geo-engineering. So why are Bill Gates and George Soros pushing it so hard, in your opinion? Yeah, I think, as humans, we try to play God. We try to, change the planet itself, even when just because we can't. And personally, I like research, and everyone in Africa wants to see more research, climate research, health research. But when a technology is not proven, when we don't really understand the consequences and the impact, people are suspicious, and people are deeply religious in Nigeria also. If you want to move a new technology in Africa, you need to take into consideration the culture of the people. And that's what happened to VP Harris when she went to Africa recently, and she began to tell them about the iPhones and internet. Right. 0.1% of people can afford iPhone, and many people don't have access to the internet. And so when the suspicion comes from there, taking technologies that have not been tested in the US or elsewhere and trying to test them in Africa, and people are deeply suspicious. Well, another reason they might be suspicious is because of the hypocrisy. I mean, you got Bill Gates saying it's not hypocritical that he travels by private jet while calling himself a climate activist. Simon, he says he's comfortable with the idea that not only am I not part of the problem by paying for the offsets, but also through the billions that my breakthrough energy group is spending, that I'm part of the solution. I don't think it should be for him to say, hey, climate change is Africa's biggest problem. I think the people of Africa should have a say and not have it forced upon them by the Soros and the Gateses of the world. Simon, you agree? And that's why you're here. Thanks for your time this morning, sir. We appreciate it. Thank you for having me. I'm going to play one more time. 37 minutes after
to the hour now. A climate official in Nigeria is bashing elite philanthropists like Bill Gates and George Soros, telling them to stop treating Africa as their own climate lab. He writes in an op-ed quote, several environmentalists last year presented Africa's leading climate negotiators with a bold idea to be able to re-engineer the climate itself, either by dimming the sun's rays or reflecting sunlight away from the earth, and that poor countries might have the most to gain. I strongly object to the idea that Africa should be turned into a testing ground for their use. Simon Ateba, Chief White House Correspondent for Today News Africa, joins me now. Simon, great to have you on the program. Do the people of Africa, do you trust George Soros and Bill Gates to have Africa's best interests at heart? Thank you for having me. Of course not, especially because of what happened in 1996 in Nigeria when Pfizer went to test a drug on children, killing 11 children and leaving many of them blind. So the new technology, the geo-engineering, solar geo-engineering is being seen with a lot of suspicions. People don't trust it. Everyone in Africa wants to cut greenhouse emission, wants to cool the planet, but people don't simply trust, using new technologies to test them in Africa. Have you been told what the long-term impacts of this geo-engineering would be? No one knows exactly. That's what happened with Pfizer in 1996, going against the FDA. They began to administer trovan drug on children, and they killed several of them, and they were lied to. So people in Africa, those I've spoken to, 5 o'clock. Ṣọmọ tiẹ̀ náà lè dìde. Ìwọ tó ń wò mí, don't point the finger. Mo pọ̀ mọ́ ẹ lè dìde ní time báyìí. Kò ní bí ń pa àwọn kò wá gba nídìí. Kó lọ sùn padà. Ibi ìṣòro ló ń pọ̀ jẹ́ bàṣùn lánàá ni. Mo ń padà bọ̀ sórí ilé ìjẹun kọ́kọ́ díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́. Mo ti gbé padà ó ti lọ sùn nísìn. Ebi ló pa ni, ebi bá pààyàn. Mo pọ̀ mọ́ tiẹ̀ náà. Forget about àwọn tí ẹ tó wà lábúròdù tó ń parọ́ fún ẹ. Ìwọ tó wà Nàìjíríà ni mo bá sọ̀rọ̀. It's just 5. Ǹjẹ́ ọmọ tiẹ̀ náà lè dìde lóru báyìí kó ní dádì mọ́mì ebi ń pa mí? Ṣé wàá lè wọnú kitchen láti fún lóúnjẹ jẹ? Tó bá ti lè wọnú kitchen fún lóúnjẹ jẹ, tí ẹ wà òkè nìyẹn. Tó o bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀, you are part of the 130 million Nigerians in abject poverty. But play Gbajabiamila lẹ́ẹ̀kan, a sì tún máa play lẹ́ẹ̀kan sí. Àkọlé tèmi sọ pé the weight of Nigeria is not the weight any normal person fit carry, so why must we use it for test? Wọ́n sọ Nigeria the testing ground. Wá àti máa fi parí olódo ilé. Jàgbọ́ ètò kù tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ. This ojú ọ̀ṣọ́ dáadáa bọ̀ máa fi wọ̀nyí tá a bá ń ṣe software. Hopefully I'll remember. Every day ló ní clash. Ó sọ̀rọ̀ ní White House. Wọ́n dẹ̀ cut ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní technical glitch. But nígbà tí Fox News wá fún ní weight, mo sọ fún yín pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ní understanding bí media ṣe ń work. Kò ń ṣe pé Fox News ò fẹ́ gbé wá nǹkan tá à ń sọ yìí. But kò tí ì débi tí wọ́n need láti interview wa as far as they're concerned. Nítorí pé kí ni àwa fúnra wa gan àìtí ṣiṣẹ́ débẹ̀. Gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe ń ṣe within ara wa nìkan ni. Àìtí lọ ṣiṣẹ́ débi pé àwọn òyìnbó máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Kò ń ṣe àwọn òyìnbó government wọn, àwọn ará wọn gangan. Ní wọ́n play cricket lọ́wọ́lọ́wọ́ ní UK. Àwọn tó máa lọ ń disturb àwọn màá rántí orúkọ wọn. Àwọn they are activists. Àwọn èèyàn sí ní Áfíríkà wọ́n ń jìjà fún yín. Àwọn òyìnbó, all they do all the time is wọ́n máa ń ṣe protest lórí títì àbí kọ́ lọ síbi football ground
àbí kọ́ lọ síbi táwọn total ìkan wọ́n tẹ̀ lọ sí ọ́fíìsì headquarters àwọn total wọ́n spray everywhere wọ́n spray gbogbo ẹ̀ àti inú ọ́fíìsì àti inú reception area àti ta wọ́n sọ di yellow wọ́n tún ṣe kan ní cricket ground àbí kí ni tó máa ń play yẹn cricket náà ni. People are fighting for those they don't even know nítorí climate change. Àwa tá à ń jà nísìn òun lè ní ìtọ́mọ jẹ kò lè ní náà ń jẹ yìí. Èyí tóun náà jẹ kù òun lè mí jẹ. Mo rò pé ìwọ náà lè ṣe the same thing. Ìwọ tó ń wò mí tó jẹ́ age mate mi. Tó bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ fine. But pé ọmọ jí ó ń béèrè oúnjẹ ó wá ní kó lọ sùn padà pẹ̀lú ebi nínú ó ti wà nínú 130 million Nigerians in abject poverty. Let's go back to Simon Ateba ni bàbá yẹn jẹ́. I'm just going to play it back again. Especially about 1996, going against the FTA, they began to administer Trovan drug on children, and they killed several of them, and they were lied to. So people in Africa, those I've spoken to, especially about this new technology, have not been told anything. And also, recently we had the Chinese flying balloons flying across the US, and people don't trust having balloons across Africa and aircraft releasing particles to cool the planet or reflect the light back to the skies, and people don't trust it. People don't have enough information, and they don't want it. They want all those George Soros and Bill Gates and all others to try. When Bill Gates came to Nigeria, Nigerians are so excited. Hey, Bill Gates, Dangote, they have good plan for us. I'm going to leave Simon Atiba. Now, based on Tonson, let me take you back to what Gbadabi Amila said again, briefly, and then we move forward again. Student coming to UK, I have a message for you. Mokalori Twitter on British government. They will make it more difficult for every single one of you. Femi Gbajabi Amila Soni after to key Edith Olano. Almighty Allah is with us. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry. The weight of Nigeria. Because of the time, I can't be mentioning all the names back and forth, but I can say everyone that is with us. Live broadcast is now 4 minutes past 5 a.m. in London, England, United Kingdom. Because Okmisono to Bo. Yabano one UK. Ma bere Pimbole one UK. To Koiki man so London lowa. Apa bole ingonwa. Because only one in Birmingham ko London lowa. Other one in Scotland, other one in Wales. Moki on GR1. Moki Ubani Solution Center. Moki Babawa Oracle. Adebanji Akintoye Emeritus. Ekoroju Baba. Àwọn ọmọ yẹn ọ̀dà kankan mọ̀ ni. Wọ́n mọ̀ pé wait in Nigeria tẹ́yìn ti rí nígbà tẹ́ bá wọn ṣe Second Republic. As a politician, well, understand the same problem. The weight of Nigeria is not where an ordinary human being can carry. So what you accept Nigeria fix for you. Only Bola Tinubu needs Almighty Allah. Láti bá gbé ẹrù yẹn. Buhari gan sọ pé Nàìjíríà ó bẹ́tà kóhun ní àwọn ẹ̀wọ̀n kó ti sá kúrò Nàìjíríà ó wà ní London nísìn. Bí ṣe gbọ́ wọn ní Wellington ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ ní Wellington Hospital ẹ máa fi mú fílẹ̀ tẹ́ bá rí nǹkankan info@koikimedia.com ẹ send ẹ sí mi. Wọ́n rí fìrí ẹ̀wọ̀n kí Tinubu náà bá ya picture níjọ́ Monday ní Tinubu máa ya picture yẹn nígbà tó dé sí London. Tinubu padà sí Nàìjíríà ní Tuesday. Ní wíìkì náà sì ni gbogbo tí mo sọ yìí. Last week, wọ́n rí Buhari ní Baker Street, ó lọ kírun.
No security, no nothing. Just ordinary. The ordinary person. Well, I mean, she might need that former, but in London, because any kankan tó dá mọ̀ mọ́. So, tó bá rìn gan, ẹ lè má mọ̀ pé Buhari ló ń lọ yẹn. These are the because weight in here, normal weight. Because ó yẹ kí weight yẹn kó wà separate different nations ló wà nínú Nigeria. Wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀. Ẹ wá ní kí weight yẹn kó máa pọ̀. Ẹrù ní ó máa di weight. And àwa dẹ̀ ń sọ fún yín. So only except with the Almighty Allah, you can see how they manipulate the religion. So tá bá ń sọ fún yín pé wọ́n fi religion wọ́n fi ń kàjò yín ẹ fẹ́ gbọ́ nítorí pé ẹ believe Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ju tèmi sọ lọ. You think that 130 million Nigerians in abject poverty within 4 years, government máa make ayé yín better? Ẹja tó padà sẹ́yìn sí. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except only is not into ordinary human being. So that means that spiritual contest and so Nigeria needs spiritual problem. Because why do you need to link Almighty Allah with Almighty Allah ló máa help Tinubu láti gbé ẹrù Nigeria? Because Nigeria is a cursed country. It's a cursed country. Màá dẹ̀ fún yín ní evidence because ní sùúrù ẹ jẹ́ kí n padà sí another video tí mo tún pick again. Mo sọ fún yín pé tẹ́ bá ń fẹ́ news from the side tí kò ń ṣe àwọn tí a jọ ń ṣe Yorùbá nation tó bá ti jẹ́ foreign ibi báyìí lẹ ti máa gbọ́ torí ibi báyìí gangan ni torí journalist lèmi iṣẹ́ tí mo kọ́ ni iṣẹ́ tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ fún ìlànà other link kan tí mo tún wò lánàá. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. Àwọn ẹrú tó kó wá láti ẹ̀jẹ̀ ká advert yẹn lọ́lẹ́dàn bí tí YouTube ti ń mẹ́kọ̀ owó fáwọn èèyàn nìyẹn. And I'll share the link of this particular one. Mo ní lè play gbogbo ẹ̀ tán. Eléyìí tí mo fẹ́ play fún yìí is the last ship tó fi kó ẹrú láti West Africa wọ America tó wà documented dáadáa. Àwọn kan máa ti rí ìkọ́mọ poster sínú group kan lánàá tó ṣe kọ́ ti bá pàdé. Ẹ̀yin kan tí bá pàdé nítorí pé ẹ̀ sí lórí page wa gossip lẹ̀ wá káàkiri mú kí ẹ má bí. Ẹ̀ sí níbi tí ẹ ti máa pick information. Ṣé rí mo sì sọ ní gbogbo àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation page tiwa nìkan ló wà constant pẹ̀lú news tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé títí dé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti Nigeria constantly la uploaded 24/7. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe jí nísìn àwọn ọmọ yẹn ṣe ń sùn tó bá máa fi máa dago 6 àwọn ọmọ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ wọ́n ń wo news káàkiri. Èyí tẹ́ wá dẹ̀ wá yẹn Koiki ẹ ṣé Yorùbá nation náà lélẹ̀ kò ní dá fún bàbá tó bí ẹ̀. Mọ̀ tán pé ìwọ gbọ́rúkọ yẹn ni Koiki media. So torí mò ń ṣe Yorùbá nation nísìn máa abandon news tó ń lọ lágbàáyé torí à ń ṣe Yorùbá nation nísìn àní sọ̀rọ̀ nípa entertainment àní sọ̀rọ̀ nípa sport àní sọ̀rọ̀ nípa nǹkan míì àbí kò ní bàbá tó bí ẹ kò ní dá fún torí ẹ lọ ṣe ń pè ní media bomb bastard yóò lò ṣe. Koiki, what has this got to do with Yorùbá nation lórí page tèmi ṣé bàbá ẹ ló ní page ni yóò lò ṣe ọmọ kéékèèké tẹ́ dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ lórí burúkú tó yẹ pé tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ MTN tẹ́ ń rà tó yẹ pé ẹ̀ ń ṣọ́ lóní àfi kẹ́ lọ fi wo àwọn aláṣẹ́wó lórí Twitter kẹ́ fi wo lórí Instagram àwọn tó bá ti gbọ́ mú síta mo sọ́rí gan ìyá wa bomb bastard. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ tó ń lọ ní àgbáyé kò tí sí media kankan tó lè compete pẹ̀lú wa gbogbo ẹni mo fi sọ tó bá ṣe ń try sí àwa ń wà innovative lójoojúmọ́ mo tún ti ní káwọn ọmọ ẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan wọ́n máa every 8 o'clock àfún yín ní round up
in tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé within 30 seconds lórí fídíò àtútù bẹ̀rẹ̀ yẹn náà nísìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń sáré àwa náà sáré pẹ̀lú àwọn team wa about 25 of them working round the clock. So ẹ fi pé Yorùbá nation nìkan mo gbé dání àbí ẹ̀yin olóṣì. Màṣíà this mo ní lè play video ìdílẹ̀ 9 days ago lọ́sẹ̀ upload ẹ̀ ó ń gbóná yẹrùkú ni tó o bá máa tán pè ní 60 minutes lọ subscribe pẹ̀lú wọn. It's called 60 minutes but eléyìí tó ṣe yìí 13 minutes 29 seconds. As at 9 days ago 721,000 people ti wò. Kò ń ṣe onírọ̀ 419 tó ń parọ́ 100,000 lówó radio station. I don't have to mention their name because they're very, very relevant to me anymore. Níbi tí technology dé nísìn kí èèyàn máa sọ pé èèyàn 300,000 lówó òun tíyàn dẹ̀ lọ síyàn rẹ̀ pé èèyàn 30 ló ń wò. It's all lies. Eunice, good morning, my sister. Now, the last known slave ship, Ẹrú Tọ́kọwá, the last one, láti West Africa, the America, òun lè fi gbọ́ yìí. You will not be able to say it because it's not showing properly, but I will only play a little bit snip ní kò máa fún yín. Ìwọ náà lọ fi data ẹ̀kọ́ lọ fi wo ìtókù tí bá ti share link yẹn. Already we shared it yesterday, but ẹ bá ti kọjá níbẹ̀ níwò èyí tó kàn yín ẹni tó lówó ó wá ń dẹpọ̀n bolẹ̀ káàkiri ìyẹn lẹ gbé dání sọ́wọ́ ó lówó lọ́wọ́. I don't want to give his name out. Everybody knows the person tí mò ń sọ̀rọ̀. Ìyẹn ló wá gbòde. Kí ni kàn pẹ̀lú yẹn? He has the money. Ibi tó bá wọn pọ́nrún ẹ̀ ní kó fi pọ́nrún ẹ̀ lé sí kó bímọ fún síbẹ̀. Problem tí wọn àtìyàwó ẹ̀ ní kọjá máa dé pẹ̀lú ẹ̀. He has the money. Ìyàwó ẹ̀ accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ìyẹn ni gbogbo yín gbé dání lánàá. Ìyẹn làwọn Black Africans ni wọ́n ṣe ní jáde fún wa torí pé we are so stupid people. Táwọn bá ní problem wọ́n máa ń dọwọ́ àbúrò máa jáde tán just like nígbà tó pa George Floyd. Ṣé bó ṣe pa àwọn èèyàn sílé chief which is within the next 48 hours ṣé ní Thursday àmọ́ wọ July 1st. Tó bá jẹ́ pé ọmọ Black American kan lọ pa sí inú ilé chief ní July 1st 2 years ago yẹn ni gbogbo àwọn tó wà l'America máa dìde tán tó jẹ́ àwọn African American because wọ́n mọ the impact of in tí chief ń ṣe but àwọn ò lè mọ̀ ìyẹn la ṣe ń point finger sí bàbá yẹn kó lọ bẹ Tinubu kò ní dá fún gbogbo ẹni mo sọ Koiki ni mo sọ ẹni mi mọ̀ tèmi náà ni ẹ̀yin olóṣì èyí tẹ̀ dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ kó lọ bẹ Tinubu ó ṣe Tinubu ló ṣe máa lọ bẹ ni ó ṣe Tinubu ló ṣe máa lọ bẹ Tinubu born bastard. Yorùbá nation la dúró lé lórí no going back ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín no going back òun la dúró lé lórí. Ẹni máa kú ẹni máa yè but a máa exhaust gbogbo tó ń pè ní diplomacy gbogbo tó ń pè ní negotiation. Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin olóṣèlú pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ̀ ń tẹ̀lé wọn Tinubu ní last card yìí tí a bá kúrò ní Nàìjíríà by the time tó máa fi kódà information tó ń jáde nísìnyí pé wọ́n lè má jẹ́ kó lọ sí second term. Ẹ mọ̀ pé àwọn Hausa ń waste time wọ́n ti rí ọwọ́ tí Tinubu náà ń gbé wọ́n lè má jẹ́ kó ṣe second term. Èmi ò mọ̀ nípa yẹn but that is the information tó ti ń já àwa tí ń ronú 2027 èmi ti kúrò lórí 2023 èmi ti bọ́ sórí 2027 ẹ̀yin ẹ̀ ṣì wà lórí 2023 by the time tó bá ṣe tán tó bá rí 4 years mi ṣe fine tó bá ṣe tán tá bá ṣe wà ní Nàìjíríà gbogbo wa tèmi náà èmi ò ní kankan fẹ́ mú Nàìjíríà kí ni wà Nàìjíríà mi fẹ́ mú ní kankan àwọn family mi tó wà bẹ́ẹ̀ a máa kí mi èmi náà máa kí wọn èyí tó bá ráyè dé UK ìta bá lè pàdé ó dẹ̀ nílùú tí máa lè lọ. So I'm not going to just be traveling anyhow because I want to look on ìlú bomb bastard. Ẹ̀yin ló mi lè lọ America. Tó bá mú mi mọ́lẹ̀ l'America, àwọn èèyàn dìde. Àlọ́ mú yàn mọ́lẹ̀ nínú African country kan. Ìlú òṣì. Tí North bá padà dé, wàá fojú gbogbo àwọn máa bọ̀. By the time tí Tinubu wá ṣe tán, ẹja gbọ́. This says the last known slave ship tó fi gbé ẹrú wá láti Africa wọ́n details ẹ̀ kódà wọ́n mọ̀ lọ sanná sí ship yẹn wọ́n ti mọ bí tí ship yẹn wà ẹja gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Found in the bottom of an Alabama river. It turned out to be the long-lost wreck of the Clotilda, the
the last slave ship known to have brought captured Africans to America in 1860. At least 1860. Kò sí Nàìjíríà nígbà yẹn. Wọ́n sọ wá di guinea pigs. Tẹ́ bá rí ibi tó squash wọn mọ́ over 100. Kò ju 5 foot lọ. Wọ́n bí wọn dá kọ́ dìde sókè. Because what compressing will be sardine. Also, do you know that our language is going as well? Oh, Tigbo. Hopefully, my pick news here now. Oh, Alarante Morino ni ori BBC. Konsheti wanikan. So many languages will vapor out. Nítorí pé sọ Yorùbá mọ́. Púpọ̀ nu agan nísìn. Yorùbá mélòó là ń sọ nísìn sáwọn ọmọ. Yorùbá mélòó là ń sọ nílé nísìn. Yoruba language might go out of extinction. Bẹ́ẹ̀ lẹ sọ bí mo sọ fún yín. Because Yorùbá mélòó là ń sọ. But about ti ní system tó jẹ́ pé country tiwa, not system. Ó ti di mandatory pé Yorùbá la máa sọ. À lè save it for the next future. Kò ń ṣe future lie. Kò ń ṣe future jẹgúrújẹrá àwọn politician. We're talking about the next decades and decades. But nígbà tó bá yẹ pé English la ṣe ń sọ nínú Nàìjíríà as our first language. Tí British dẹ̀ máa sọ fún ẹ pé, I mean, how disrespectful. Kí British máa sọ fún àwa pé àwa tá jẹ́ pé English ni first language wa. Wọ́n wá ní tá bá dé UK. Tó bá fẹ́ wọ UK nísìn as a student. Mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín student o. Information wà fún yín náà. Ti UK embassy tó mú jáde lánàá. Tó bá lówó má nà fẹ́ gba student visa. Mo ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n ní kó lọ ṣe English test. Tó bá fẹ́ gba British passport. Wọ́n ní kó lọ ṣe life in àkọ́kọ́ lọ ṣe life in UK. Tàbí accept pé yẹn wà okay láti fi ní understanding ní UK. But tó bá wá ṣe yẹn tán, wàá lọ san £150. Mo mọ̀ yẹn tó ṣe ṣe ni kò ń ṣe pọ̀ sọ fún mi. £150. Ó mọ̀ tán máa sọ, wá kọ̀ bí ẹ pé wàá mú topic kan wá. Gbogbo kìíní ò ju 5 minutes lọ. Wọ́n kọ̀ fi assess ẹ pé ṣo lè gbọ́, ṣo lè sọ. You are paying £150. Fine tó fẹ́ gba British passport. And so many people fẹ́ gba British passport because Nigerian passport kò ní value kankan rárá níta. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ṣe British passport tẹ́ ẹ bá wà ní UK. Ẹ jẹ́ tètè ya múra kẹ́ tètè lọ gbà. Torí pé Nigeria yẹn is no longer a country. Titanic tó ti sink ni. Let's listen to this. Africans to America in 1860. At least 12 million Africans were shipped to the Americas in the more than 350 years. Mo gbọ́dọ̀ máa cutting torí pé mi kọ́ mo ní fídíò yẹn, so máa kọ́ expect pé kó máa play then tí n bá ṣàlàyé fún 12 million Africans wọ́n ship wa. Ìyẹn ló ṣe ìyẹn làwọn Americans yẹn àwọn African Americans wọ́n máa ń bínú tán ni. Wọ́n bá bínú tán gan wọ́n á fàbọn jáde tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. 12 million of us wọ́n ship wa out of Africa. Wọ́n tà wọ́n dànù. Ẹlòmíì wọ́n sanwó fún family ẹ̀ generation wọn. Àwọn òyìnbó kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣì British government ṣì ń san owó fún àwọn bàbá wọn tó ti kú torí pé wọ́n ní kó abandon slavery. Mo bá wọn pàdé ní Westminster rí níjọ́ kan some few years back. Tó ń ṣe campaign especially àwọn tó link mọ́ Black Lives Matter. But wọ́n tí ì rí ní táwọn agbé dání pé the same lineage ni nítorí pé àwa fúnra wa gan we are so disunited. Táwọn Black Lives Matter ọ̀tẹ̀ ní bèbí kan wà níbẹ̀ ó strong gan báyìí. Tó bá pè fún protest ní London nísìn gbogbo àwọn dúdú Jamaica àwọn tó jẹ́ pé máa rí dreadlock wọn bàbá yẹn pé níbo làwọn ilé wà nínú UK ṣá sáwọn ilé wà àjọ ń gbé ní UK ṣá tó máa jáde tán pẹ̀lú díẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ṣé gbogbo àjọ wà ní UK but àwa nísìn tá a bá pe protest nísìn ẹ̀rí remnant àwa díẹ̀ la kàn máa jáde àwọn tó kù wọ́n wà ní bíi apalọ̀ ó mu Guinness ó dẹ̀ point finger ní ṣé Koiki náà orí ẹ̀ orí Koiki ní àbí Koiki náà nìyẹn àwọn ọlọ́túnjọ wà ń bẹ̀ because àwọn ti dé comfort zone wọ́n wà ní 806 wọ́n mu Guinness wọ́n wà lábẹ́ obìnrin oníbìnrin wọ́n mu pepper soup wọ́n faṣẹ́ kò kàn wọ́n ó wá kọ́lé sí Nàìjíríà ó wá fẹ́ lọ gbé bẹ̀ amúrọ̀bà ló máa pa ẹ́ dànù bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wàá kọ́ lọ òní lè sùn sínú ilé yẹn mọ́ torí pé ibi tó kọ́lé sí kò wà develop. Mo tẹ̀ máa ń wọ́ndà yín tẹ máa ń lọ ra lé sí Nàìjíríà ẹ̀ kọ́lé ṣé ẹ̀yin rí àdúgbò yẹn kẹ́ tó ra lé yẹn ni kẹ́ tó ra lé yẹn ni pé ibi báyìí yóò lè wà develop in the next 30-40 years ìwọ nìkan fẹ́ develop nínú bẹ̀ you are all crazy. Ẹ lọ ra ilẹ̀ síbi tí kò develop ìwọ wá fẹ́ develop ẹ̀ ó fẹ́ gbé standard tiẹ̀ síbẹ̀ ìwọ àtàwọn amúrọ̀bà lẹ́jọ́ máa sùn ẹjọ́ máa jí. Africans were shipped to the Americas in the more than 350 years
of the transatlantic slave trade. But years of ship war. I think the population of Anton so anything, they are just about 100 and something. But imagine that is 100 generation in Africa. Just like Kuro, that's Badagry. Tobati Day, the point of no return. So what if it point of no return here? You become a slave. It's really what you are new, what that broad, it's all comfortable. They send 20 pounds. How on you? To share 1 hour. I can make a water that and send 20 pounds. I saw us when anyhow nearly, but if blood cannot run like Boboa. Abi, but ilé tó máa padà sí yẹn, kọ́lọ́n jẹ́ ò lè padà dé ni o, torí kò sẹ́ni tó ń lọ Nàìjíríà, tẹ́mi ò ń kó sókè. Nigeria is the only country you travel through around the world. I want to look on that dangerous to Nigeria, and I'm not joking. I am a journalist. I've seen people travel to some country and I'm like, what? Risk it, don't take it. So, Nigeria and risk it possible, but because of the system, the society, and this time around, Olema Poju and normal people Lat airport. Hear what the man lo Nigeria and say, Mo ben, mass of anybody, bon. You've got to be very, very careful. Don't trust any damn person, including your family. They will take you out quickly. But as you'll hear tonight, the journey of the 110 captive men, women, and children brought... I want 110. They won't sorrow. This is the last known ship to document that to be our slaves who are Latin West Africa. 110, including children. Including children. Or I feel the spirit I want here. Konima binu. I want to call by Yoruba nation. Ìwọ wá ní Nigeria máa work. Gbajabiamila wá ń sọ nísìnyí pé the weight of Nigeria. Weight yẹn kọ́lọ́n bá Tinubu gbé weight yẹn. No, Ọlọ́run lè bá gbé weight yẹn torí pé Ọlọ́run kọ́ ló dá Nigeria. So ẹ yé parọ́ mọ́ Ọlọ́run kankan. But as you'll hear tonight, the journey of the 110 captive men, women, and children brought to Alabama on the Clotilda is one of the best documented slave voyages in history. The names of those enslaved Africans and their story has been passed down through the generations by their descendants, some of whom still live just a few miles from where the ship was found in a community called Africatown. For 160 years, this muddy stretch of the Mobile River has covered up a crime. In July 1860, the Clotilda was towed. July 1860. I'll take note of that. And then let's around another one. My bear make July like 1860. Now ask yourself, pencil lasan Nigeria ò lè rí ṣe. Just ordinary pencil. HB lele. You wanna like HB. It's always a good pencil. Rí pencil ṣe. From bastard kan ma sọ fún pé Nigeria ma work. Àwa wí tán Gbajabiamila sọ nísìn pé the weight of Nigeria. Ọlọ́run ló máa bá Tinubu. Ọlọ́run kankan bá Tinubu gbé anything. Torí pé Nigeria is not meant to be a country. It's a mere geographical location. 1820. 110 people were see America as a slave. River has covered up a crime. In July 1860, the Clotilda was towed here under cover of darkness, imprisoned in its cramped cargo hold 110 enslaved Africans. I just imagine myself being on that ship, just listening to the waves and the waters and just not knowing where you were going. Joycelyn Davis, Lorna Gale Woods, and Thomas Griffin are direct descendants of this African man, Oluwale, enslaved in Oluwale, great-grandfather àwọn ilé wọ́n ru agbẹ́m ní 1860. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà nígbà yẹn. So some of you don't understand the pains that àwọn African American they get very angry, they get bitter. Ẹ̀rọ ti fídíò kan tá a show náà náà pé mo ṣì ní lórí software. Tí bàbá yẹn ní ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé fẹ́ kọ́lé ọ̀rọ̀ lé ní ẹ kọ́kọ́ wá sọ gbèsè tí their generation never got paid. None of them got paid.
àwọn tó tún sanwó fún gan wọ́n san $1 fún wọn per day. Wọ́n lò gbogbo underground tẹ́ ń rí ní UK àwọn bàbá àwọn Jamaica, which is generation àwọn tọ̀dọ̀ tiwa náà, because tẹ́ bá wo Jamaica Yoruba náà ni wọ́n. Their when we look at their ancestry trees, tá bá wò wọ́n lọ, tá bá trace, nítorí pé àwọn ò tí ì ṣe documentation tó pọ̀. Gbogbo àwọn Jamaica yẹn gbogbo wọn pátápátá Yorùbá ló pọ̀, Yorùbá ni gbogbo wọn. Àwọn ló gbẹ́ underground tẹ́ ń rí yẹn. The underground system ti máa fi wọ̀n yìí London ti máa ń káàkiri ẹlòmíràn ní kílégédégédé tó ń ṣe fún wa olóṣì. In 300 years o lè rí nǹkan tó ń tí mo rí yẹn o lè rí. Tó bá máa rí màá ṣàlàyé bó ṣe máa rí fún ẹ. UK ní o gbọ́dọ̀ ní owó tó pọ̀ lọ́wọ́. Kódà UK, èmi ò rò pé UK government náà ti gbọ́n. Àwọn high commissioner wọ́n tún sọ website tó máa lọ fi convert owó. Wọ́n ní o gbọ́dọ̀ ní minimum of £1,200. Owó lé nìkan nìyẹn for 9 months. Tó bá dùn fi wá kàwé níbí báyìí. Wo ẹ̀jẹ̀ mo yóò yà. America tẹ̀tí ní àwọn anybody tó fi wá nísìn, because kó tó gba American appointment is 2 years. Mo mọ̀ yẹn kan tó fi gba American appointment nísìn ọdún méjì ni wọ́n ní kó lọ dúró fún 2 years tí ló fi lọ America. Ẹ̀jẹ̀ mo yóò yà ọkùn díẹ̀ ni. Descendants of this African man, Oluwale. Torí pé kò ṣe mistake. Oluwale, bóun ṣe pronounce ẹ̀ ni Oluwale. Worship Oluwale kúrò ní ibi tó ń gbé ní 1860. So that means pé a ti exist by then. A ti wà. So kí ló wá dé tí a ṣe wá ń sọ pé ká padà síbi tá a wà tẹ́lẹ̀ tẹ́yìn kan wá adamant. Mo rí pé gbogbo yín jubilate. Tinubu ti wá sẹ́kọ̀ọ́. Ariwo ti tán báyìí nísìnyí àbí. The reality will be done on each one of you. Mo kátìkù kan lórí Twitter lánàá. I am a Twitter guy. I love Twitter. You read a lot of articles, you read a lot of comments, and I travel around on it so much. Ẹni ẹ̀ wá ní nínú comment, mo mọ bó ṣe phrase ẹ̀. Only by the time tí reality máa dán lójú gbogbo yín. Tí Tinubu bá ní òun fẹ́ fix Nigeria, within kakọ̀ọ̀sẹ̀ nìkan ló ń sọ. Because Gbajabiamila ti jẹ́ kó ẹ mọ̀ lánàá nígbà tó kírun ọdún tán pé the weight of Nigeria, the weight, èmi kọ́ mọ ní video, so I'm not going to push too much on it. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní taste of it ni. Màá share link ẹ̀ kẹ́ lọ wo ìtókù. I'm not going to play everything because wọ́n ṣe release the 9 days ni. And the last thing I wanted, because video tó kàn ṣe tèmi kó di pé YouTube máa fún mi ní problem. I have too much issue already with YouTube. And the last thing is to bring my page down, which I am still managing. So everything I saw then here for now. So in tó bá fẹ́ wo ìtókù, màá share link ẹ̀ pẹ̀lú yín náà kẹ́ lọ anytime kẹ́ lọ wo fúnra yín. Let's come back again to the UK government. Thank you so much. It's just 1 hour, 18 minutes into the program. Kí ni UK sọ? Let me look at that from my laptop. Let's go to my page. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Yesterday, I picked up the UK government. I posted it already in case you have not seen it because you are not following us on tó bá ti wà lórí Facebook, me, Twitter, LinkedIn, community, lórí YouTube, Instagram, then you are probably somewhere else. Yesterday, I posted, I say, Renew Shege is loading with a lot of emojis of smile. Student visa update. This is not me, this is UK government, okay? Let me read what they've said here in case you need to know. We are aware the currency exchange rate between the Naira and the pound sterling has been fluctuating. Money pounds la one in the but money Naira to will show you. So that montan put in Naira or you can non-lane and money pound sterling lower, but Moshani Naira to this is 500 Naira, as you can see right there, okay? This is 500 Naira. This is your money. Anyway, so Azikiwe, yeah, Azikiwe. Dr. Nandi Azikiwe, 500 Naira. Yeah, 500 Naira. Omonti British is on this thing where King Kosari she breakdown with fún ẹ torí tí n bá ṣe breakdown tí bá kàn ká ẹlòmíì ò ní understand
àti dé stage débi pé a gbọ́dọ̀ máa break it down fún yín bí ọmọ lábídí kò ń ṣe fault yín. Now, let me give you an example. I don't do visa, so don't ever think you can communicate with me and say, Koiki, bá mo ṣe lè wọ London. I don't care. Bó bá ṣe wọn ni kó wọ London. O bá forí wọlé, o bá fi spiritual wọlé, o bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo kó ṣe ògùn fún ẹ kó fi wọ gba visa. I don't bloody care. Tó bá ti dé bí mo lè fún advice. Koiki, bá mo ṣe fi wọ UK. I don't know. I don't do. Mo ṣe visa agent. I'm an activist. I'm a journalist. I'm a father. I'm a radio presenter. And I'm also fighting for the cause of the Yoruba people. That's all I know. I don't have a Nigerian number. So, to buy a cause of Koiki loan, I'm a visa fún go London or somewhere more gone. But until you can try that is only by ni pé sórí wo tó fi wá kàwé ní UK wọ́n ní kó má wá kàwé. Okay? Wọ́n ní kó má wá kàwé. Wọ́n ní kó má wá kàwé. But ó gbọ́dọ̀ ní owó lọ́wọ́. Owó yẹn gbọ́dọ̀ pọ̀ dáadáa. Èmi á bẹ gbé calculator jáde torí mo need láti máa stress anybody lórí live show. Mo ní calculator lórí bíbá. So, then expand the calculator mi jẹ́ kó tóbi dáadáa. Yàrá ìgbésẹ̀ gbẹ̀ báyìí. Now, bí ṣe ń kà fún ẹ, àwa máa calculate ó yẹ nísìn. Èyí tí UK ń sọ ni pé sórí ìwọ tó ní o fi wá kàwé. O gbọ́dọ̀ tó bá yẹ pé inú London tèmi wà yìí, London ló wọ́n jù. Ó dàbí góòlù ni. Ó wọ́n fọ́ lórí. Owó ilé lọ sókè. Àtẹnu gáàsì nísìn yàtọ̀ sí ìta fi ń dáná. Èmi àti ìyàwó mi sọ̀rọ̀ lánàá pé ṣe rí àwọn Thames water. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ Thames water. Wọ́n privatize ẹ̀ ní 30 years ago. Over £200 ni wọ́n gbé wá fún mi every month. Owó mi. Mo mọ̀ tí ni mo ń ṣe. Mo gbà mo dáná nílé. £200. Ẹlòmíì náà bẹ́ẹ̀. Everything. The cost of living is going up in UK, especially in London. Àwọn tó kọ̀ wà outside London ni pé ìyàtọ̀ tó máa ń ní pé wọ́n rí iṣẹ́ tó pọ̀. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe máa ń lọ sí health sector. Wọ́n lọ ṣe midwife, carer, nursing assistant fáwọn tó kàwé díẹ̀. Something around healthcare because ìyẹn is a sector tó lè kú nìyẹn. Ẹni tó bá ti ṣe area yẹn àwọn kan máa ṣe mọ̀ kó àwọn kan dẹ̀ like kó máa ṣe business àbí kó máa wa mọ́tò àbí kó máa wa transport iṣẹ́ táwọn èèyàn máa àfi àwọn tó bá tó wá lọ ṣiṣẹ́ warehouse to different things. But nínú London ó ṣe lè ní preference ó lè ṣakọ díẹ̀ pé mo fi ṣe lè mo lè ṣe lè but wàá máa san inú nose ẹ̀ báyìí ló máa fi san iṣu méjì £17 ni Ọlọ́run kó bá ń ṣàánú gba àwọn ìyàwó tó ń gbé ní UK student visa application update. Like I said again, kò mí pé torí mò ń sọ̀rọ̀ student visa. Èmi kọ́ mo gbé lè títà o. This is a British embassy. Èmi ni journalist mo kàn bá yín elaborate lè lórí ni. Kó lè mọ̀ pé the pressure ten face UK náà ń tètè sọ fún yín pé má rò rárá o. Ó fẹ́ wá UK o gbọ́dọ̀ ní owó lọ́wọ́. At least for the first year, a gbọ́dọ̀ rí evidence yẹn. Ò bá wa lọ ṣe olúwọlé, ò bá gbé fake statement. I don't bloody care. Koiki bó bá wọn kó fún rírìn dé London, I don't bloody care. Bó bá wọn kó lọ sọ́dọ̀ babaláwo, kó lọ sọ́dọ̀ àfáà, kó lọ sọ́dọ̀ church kankan gbé passport ẹ̀ síbẹ̀ kó tó sọ. I don't bloody care. Tó bá lè sá kúrò for now. Gbogbo yín kọ́ lè máa lè sá kúrò torí pé ṣé wọ́n tó tẹ̀ tí ìjẹun ló fẹ́ rí owó tó mọ́. Olówó gan ọ̀dẹ̀ fi gbówó sínú àkáǹtì yín mọ́. Tẹ́lẹ̀ lọ tẹ̀ máa ń ṣe yẹn. Ẹ máa kọ statement fún ẹ, máa fún ẹ ní letter. Everybody is now becoming very careful. Tó bá àwọn tó tẹ̀lé yàn, àwọn tó jẹ́ yàn gidi sọ̀rọ̀ pé náà níyàn tó fi wá ìjọ ṣàánú mi. Tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn máa ń ṣe ọkọ̀ lẹ́tà fún ẹ. Everybody is very careful now. Torí òun náà fẹ́ kọ́ revoke visa, especially àwọn tó bá ti ní visa. Àwọn tó ní visa tó yẹ pé àwọn náà ra manage ni. Ẹ mọ̀ kó tọ̀lẹ̀ tó ní visa. Èmi nísìn àtẹ̀ tó ní visa is two different things. Èmi ti sacrifice 15 years ayé tèmi láti fi gba stay. Ìwọ visa tó níyẹn kò land ní UK o. Tó bá dé airport, tó bá feel pé there's reason for them to return you back, they will return you back. Àwọn náà ní visa, wọ́n máa revoke ẹni. Ìwé mi nísìn, wọ́n lè revoke tọ̀tọ̀ tiwa náà. Bá tó máa tá tán ni. Mo ti bí ọmọ síbí báyìí. Ìjà tó máa lọ forever ni. 15 years mo fi bá British ìjà government pé mo fi gbàwé. Now, let me read it quickly. Mo kàn ní láti ṣe understanding ni kó lè yé yín nǹkan tí mo fi kà jáde. In case fẹ́yìn tẹ́ bá yẹ pé route yẹn lè fi gbà wọlé kó lè tètè yẹ kó tiẹ̀ kó là. We are aware that the currency exchange, ìyẹn olórí burúkú owó òṣì tó ti wà depressed, owó tó ti di tissue paper kalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, owó òṣì, owó tó ní value kankan,
owó jẹ́ pé tó bá mú 1 million dání nísìn bó ṣe máa tán lọ́wọ́ ẹ̀ within a week kò ní yé ìwọ náà fúnra rẹ̀ wàá rò pé àjẹwọnú ẹ̀ ni. We are aware that the currency exchange rate between naira and pound sterling has been fluctuating. Ó ń lọ báyìí ni bí ilẹ̀kẹ̀ di pé táwọn obìnrin bá fi ilẹ̀kẹ̀ sí di tó bá rìn tó bá rí bèbèdí yẹn tó bá lọ báyìí especially àwọn tó bá nídìí dáadáa tó bá tún yí báyìí tó bá lọ báyìí tó lọ báyìí bàbá rí pa ilẹ̀kẹ̀ iṣẹ́ ń lọ tó ń lọ báyìí torí pé bèbèdí ló wà. If you are applying for visa that has a financial evidence requirement, any money held in a foreign currency will be converted to pound sterling using the exchange rate at the date of the application. So you cannot wá náà tí wọ́n máa ní kẹ́ lọ lò wọ́n pè wọ́n ní onanda.com ọ̀dọ̀ àwọn yẹn ló ti máa calculate. So jẹ́ ká lọ wọ àwọn yẹn nísìn. I'm seeing that for the first time. So Onanda, ẹ jẹ́ ká wo kí ni Onanda, ONAN, onanda.com. Let's see if it comes up. Yóò lélẹ̀ tó gbé jáde kẹwàá ìrọ̀ wò lélẹ̀ yìí. Okay, OANDA. Ọlọ́mọ tẹ̀lé kó lẹ̀ lọ́mọ aṣọ yẹn lórí live screen kẹ́. Pé Koiki kí lélẹ̀ tó gbé jáde kẹ́. OANDA.com. Ó ti gbé jáde. So ibi báyìí nísìn ló ti máa calculate exchange rate for the day. So now mo fẹ́ wo ní gbogbo ilé tó ń ṣe báyìí nísìn. Start trading. Trade. I can feel working the rate. Okay, our spread starts from just £1. Okay, exchange rate we need. So how do we get the exchange rate? Maybe by anything. Being our brokers no. Ele de ní UK dẹ̀ fẹ́ kí yàn lò. Òun ló gbọ́dọ̀ lò láti fi convert. Anyway, think about it, get anyway, my ṣàlàyé fún yín what it means. Anyway, at least I've seen the website anyway, so and I'm not promoting them because I don't have any business with them. I don't live in Nigeria. All right. Mo kàn fẹ́ wo kí ni rate lẹ́nìí lórí ẹ̀. So, but I can't see any view or retain margin. Okay, buy, spread, sell. Kò fún wa ní ti Nàìjíríà náà. So báwo ló ṣe fẹ́ káwọn tó ní kí ọ lọ sí website nísìn? Ní pé UK gan tí orí wọn ti gbálẹ̀. Àbátọ́ ṣe máa ń gbà wọ́n ní Nàìjíríà. So tèmi ò bá lè understand it, I can imagine and to fi ṣe visa as student. How would you understand this? Let me see. Sure. Just make like okay, Forex. Our pricing. Forex overview, spread and margin, our charges, our pricing, charges and fees, financial costs. I don't know. So I don't understand. If I cannot get this right within the space of Timothy will be actually more farabalẹ̀. I can imagine and one Nigeria about it for 1 night but they all confirm because anyway, let's just leave it. More coffee working exchange rate and there are in. That's all I wanted to say. Trade the UK 100 and German 30 from 1 point, blah, blah, blah. You can use our powerful API technology to integrate your strategy with trading. Trade. Pricing. Anyway, it doesn't matter. So I just leave that. But I don't care. But based on in terms of the owó tó bá ní náírà nínú account ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ lọ wo conversion lórí site táwọn fún ẹ̀ kó tó lè sọ pé èyí tó máa need tó gbọ́dọ̀ wà nínú náírà account as evidence. Now, if you are applying for a student visa, you now need to show you have enough money. Your reward here enough. Ó gbọ́dọ̀ wà enough náà ni. Mo bí ṣe fẹ́ sọ ní Yoruba. Enough ó gbọ́dọ̀ pọ̀ bantua at least for the first year. If you tell me fail you go call yẹn nísìn.
You need to show you have enough money to pay your first year of tuition fees and to support yourself whilst studying in the UK for your living cost. Living cost, anything in movies of one. Apart from school ọdún, it could be £20,000. I think we talked about that the last day law on small short break. Sometimes it could be 25,000, it could be 18,000. I don't know, depending on which university. University, the prices were a little bit reasonable, but not everybody is lucky. The question now is, apart from a school, UK expect you pé tó bá jẹ́ pé London ló fi gbé bí Koiki Media kó lè bá mọ iye táwa náà tá ń face ní bíbá. You need at least £1,334 every month for 9 months. Ó gbọ́dọ̀ lè prove it. Ẹ jẹ́ ká calculate yẹn lọ sí asat àná 995 lówó. So ẹ jẹ́ ká mú 1,334 multiplied by 9. That is £12,000. Then wọ́n á padà wá sí Nàìjíríà. Àwọn kan lówó yẹn lóòótọ́ without being in politics. But èèyàn mélòó ló lè rírò owó yẹn jáde? Òun ni question tí mò ń béèrè. Èèyàn mélòó? Ẹ jẹ́ ká mú lọ sí àwọn tiwantiwa tá fi ń ṣẹ́wó lọ sí Nàìjíríà. Tí o ti bá ní £12,000 láàárọ̀ yìí nísìn, mo fi send ẹ̀ sí Nàìjíríà. Yàtọ̀ sówó tó máa yọ ní charges 995. So ó gbọ́dọ̀ ní 11 million naira. Èèyàn mélòó ní ló ní 11 million naira? Oh my God. Kò lè rí pé you will be squeezed. Èèyàn mélòó ló lè come up pẹ̀lú 11.945. So tá bá round it up padà sí round figure, that's about 12 million. So kò tí sí owó oúnjẹ o, owó pé ibi tó fi máa gbé, because UK expected pé kò ní 12 million naira of this money. 12 million. So ṣé ìwọ tó ṣe ń struggle tó ń wá 10,000, tó ń wá 3,000, tó ń wá 5,000 naira, tó ń wá 100,000, níbo ló ti fi rí 12 million tó fi wá kàwé? Tó bá ní fine, o lè lọ apply fún visa. Èmi ò ṣe visa agent, mo kàn ṣàlàyé fún ẹni. Tó bá jẹ́ pé outside London ló fi lọ gbé, ìyẹn máa jẹ́ 1,023 every month. Torí pé margin pé torí outside London ni, kò ṣe pé margin yẹn náà it's just about £300 cut out, because tó bá wo 1,003 àti 1,023, 1,334, tó bá yọ 10 kúrò lórí 34, tó dẹ̀ yọ 300 yẹn kúrò, so equivalent of £300 ló kọ́ máa save. So ẹ jẹ́ ká multiply yẹn lọ sí by 9, ìyẹn fún ẹni £9,207. That is what you will need tó bá fẹ́ gbé ní outside London, bóyá ní Manchester ni, bóyá ní Birmingham ni, as long as tó bá ti ṣe London. Ẹ jẹ́ ká wá mú lọ sí náírà, ìyẹn owó ṣì tẹ́ gbé dání tẹ́ ń sọ pé ní náírà, owó burúkú, multiply by 995. So o máa ní about approximately 9 million. So ṣé wọ́n tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, ṣé o ní 9 million tó lè sacrifice láti fi wá kàwé ní UK? You can see that there is a stress in the system, because UK ò ní kó má wá kàwé. Yes, àwọn need owó yín, because each individual tó bá ń san that amount owó ilé nìkan, ò ń san fún bí ẹni tó ní ilé ní bíbá, bí agent kan ni, but you are paying into the system. A dẹ̀ sọ fún pé ṣé a lè continue this trend? Àwa Nigerians la fi wá kàwé tó pọ̀ jù ní UK. Fine, èmi ò ní kí èèyàn kan má wá sí bíbá. Má bí mi pé báwo ló ṣe fẹ́ dé bíbá ní problem. Bó bá ṣe wọ̀n ni kò ṣe dé bíbá. But is it possible that every single person within our own vicinity? So do you think I have 12 million pounds or not? No, 12 million naira or 9 million naira can send this family mi kan torí bó fi wá kàwé ní UK? Do you think we have that money? Ṣé mo kọ́ àwọn tó ń ṣe? Is either they borrow that money, or if they are lucky, àwọn ọmọ tó jẹ́ pé olówó gidi tó ní fọ́n tó lè kan náà. You can see the difference between àwọn ọmọ Saraki nísìn. Somebody like àwọn ọmọ Saraki nísìn, that kind of money is chicken change. Because I'll tell you why. Because Ike Kere Madu,
Ike Kirimadu. Omo fi fish operation on. Let me give you the breakdown if I can find it on Google. How much was it going to cost the kidney transplant? Ike Kirimadu. Now, from what we can say here, according to Google, and when I typed that in, about 52,000 results came back in 44 seconds. Now, let's break it down. General Telegraph, because Telegraph is a very powerful newspaper here in UK. Koda, Oma Sonwo lati kani, so headline shori only kin son £25. So let me just use, okay, koteni formula kinka, lushino, what block it. So then we'll be able to done. Though material into mo fake but mo coffee will be able to paper can that if you reference it. She Daily Mail, she won't find a breakdown. Block. Daily Mail. Yeah. Follow me with this. Koleri, why your politician has so much money and they are telling you, hey, Nigeria is going to work, but it's only that the weighted or no lower or no lower sorted out is because one more definitely that nobody in this world can fix that monster country. Nobody. So now let's read quickly. According to the Daily Mail, and let me share that with you for those of you that are with us this morning. So let's put it on the comment section. I can't be mentioning names, you know, of each and every one. So that was the link of Facebook with they can to comment on 70. So already can comment any more they post there. So the Facebook, but in the comment section, continue like a comment. So the ball also the Facebook, you may say you'll find it there. So let me just it to cost. It to cost you Ike Kirimadu from when. Láti wá ṣe 21 years old ní girl tí wọ́n fi wá ṣe kidney operation ẹ̀ fún kó tó di pé gbogbo ẹ̀ go wrong. Well, not really go wrong because what they charge me is a crime. So you think of something that will go wrong. But they commit a crime in the UK. So I've posted that. So the Bawa on the Facebook, you can be able to see that as I've done that just right now. And let me post it on the Twitter as well. Okay, Ubalen can say very good morning. It is the Thursday edition. My name is Koiki. As we continue to educate you all the reason in this world why we need to break away from Nigeria. Even Badabia Miller said it yesterday during their festival in Nigeria that the weight of Nigeria is just too much. Now let's read the article now that I've posted it across board. According to Daily Mail. And the headline was wealthy Nigerian. Olowo Nigeria. Sholowo ni wona. You are meant to be to buy for everybody. But for everybody. That is why we are all struggling. That is why we are all suffering. That is the reason why we are saying that we cannot continue to live in denial. Let us break this entity. Wait yente poju. Mo ko to fe sonkan tí Gbajabi Amila sọ fún yín ni fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Wait in Nigeria. Ó ń affect gbogbo wa. Yeah. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any. Ẹ̀mejì ló sọ. Only the weight of Nigeria. The weight of Nigeria is skinny. Only it is not what an ordinary human being, the Bola Tinubu, can carry. Be it man carry. Nobody can carry it because you don't have, like we just did a breakdown. Tobatini 12 million naira. Owo kini lásán nìyẹn.
owó ilé kò tí owó school, then you can get to UK. Wà lọ apply, èmi kọ́ ló máa apply fún, wà lọ apply fún wọn. Tó bá dẹ̀ pé outside London ló fẹ́ gbé, o gbọ́dọ̀ ní 9 million naira. Owó ilé nìkan nìyẹn o, kò tí owó school níbẹ̀, kò tí owó oúnjẹ. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ show evidence yẹn based on the day of time to face submit application ní UK ní Nigeria. So kí ló wá dé tí a ṣe fẹ́ make sure pé weight tá à ń sọ yìí, kí ló dé tá à break it down sí unit by unit, nation by nation, ká lè deal pẹ̀lú ara wa, ká lè take ara wa. Ẹ̀ná ẹ̀fẹ̀ gbọ́n yẹn, ẹ̀jẹ̀ tó padà sẹ́yìn. Àìlè yìí nígbà tó kírun tán Allah Akbar ló wá kírun tán, wọ́n ṣe ń sọ pé weight yìí o, kẹ́ lè tètè mọ̀ tí a máa face o. Nítorí sọ pé ó ń prepare mind yín automatically. Ó wá fi ẹ̀sìn, ó fi lọ́kẹ̀ lẹ́yìn. Ẹja gbọ́n kan tí Gbajabiamila 419 torí pé olè lòun náà. Ó jí owó olówó ní Amẹ́ríkà. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà ni, wọ́n sanwó insurance fún $20,000 or somewhere around there. Ó gbé owó yẹn sá lọ sí Nàìjíríà, ó lọ ṣe politics. Nígbà tó wá rí owó tán, because $20,000 to these guys they're criminals. There is nothing. Just like Marco in tí wọ́n sọ nípa kékeré màdò náà fún yín níbí báyìí. They have the money because owó Nàìjíríà ló ń ná. Owó tó yẹ kó circulate. You know, mo ń sọ̀rọ̀ nípa Kwara, àìtí mẹ́nu kúrò nínú Kwara la ṣe wà lórí ẹ̀ náà. Èèyàn kan tẹ̀ send message sí mi ní after tí bí wọ́n gbọ́ broadcast yẹn ni pé bàbá tí mo máa ń sọ̀rọ̀ yẹn Lawal yẹn pé ó ń try láti ṣe so many things bí wọ́n pa ni àbí kankan. I'm going to come back to that bí a ta bá ṣe morning section wa, but this time. The weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. Only it is evident that Almighty Allah ó wà pẹ̀lú Bọ́lá Tinubu, òun ló máa bá gbé ẹrù yẹn. He is carrying the weight for him. Òun ló bá gbé ẹrù yẹn. The weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. So by the time tó bá dẹ̀ ṣe tán, tó bá rí carry, I come back with another excuse. Now let's come back to Kékeré Màdù. Èló ni Kékeré Màdù fi wá ná fọ́mọ ẹ̀, ọmọ 21 years old. Kó lè bá jẹ́ kọ́mọ ẹ̀ kó survive. Let's read it. Wealthy Nigerian senator faces jail for organ harvesting plot. Politician, his wife, and doctor are convicted of trafficking Penniless. Bó bá ṣe classify arákùnrin tí wọ́n fi wá yọ kidney ẹ̀, wọ́n fi wá yọ òdòdó ọ̀rọ̀ àbí kílẹ̀ máa ń pè, wọ́n fi wá yọ, wọ́n fi gbé fún ọmọ Kékeré Màdù. Wọ́n pè ní Penniless, just like so many of you tí àwọn báyìí nísìnyí. Ìdí tẹ́ ṣe lè wò mí ni pé ẹ ní smartphone kékeré kan tó ní Facebook, ó ní YouTube, ó ní Instagram. Ìmí inú yín ẹ ti gbà pé yes, Yorùbá nation ni, but àwọn tó ti gbà yẹn, àwọn èèyàn wá wọlé. Kí ló ń sọ? Ó lè leave Igboho alone. Ó lè wo kidney ẹ tó fi ń pè mí lólè yẹn máa mú àgbo oríṣiríṣi. Ó máa damage níjọ́ kan, wàláhì ò ní rí owó láti fi ṣe túnṣe. Ó máa kúkú ẹ̀yà ni. Tó bá tẹ̀sí wà ní UK, wọ́n á máa tọ́jú ẹ̀. Bọ̀ sórí wọ̀ tó wà Nàìjíríà, máa point a finger. I am 6,000 kilometers away from that bloody nonsense country called Nigeria. That weight kò lè affect me. Ntí bá lè ṣe fún family mi ni. Tó bá pè tí bá ní, tí n bá ní kódà kó lọ send jùjú sí mi gan, ìrọlọ́pàá kò ní ràn mí. Torí ibi tí kọjá stage tí yàn kan máa fi kankan dẹ́rù bà wá. Confirm lẹ sọ fún mi, mo sọ fún yẹn. Àti gbé ìra wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́, Elédùmarè. Bí yàn kankan bá sàn kankan wá, kò ní wọlé sí bíbá. Politician and his wife and doctor are convicted. Olè ni wọ́n, criminal ni wọ́n, because ẹni tó bá ti charge sí ìlú yìí, criminal ni. Of trafficking a penniless market trader, just like bó ṣe ń lọ ẹ̀yìn náà. Ó yá lọ pààyàn fún wa. Bí Ṣèyí Mákindé ṣe ní kó lọ pa kòkòrò. Pa wọ́n. Àwọn ilé lọ pa wọ́n. Ta ló ń disturb wọn níbẹ̀ yẹn? Ẹran àwọn ọmọ ta kọ́ lọ disturb ẹ̀. You know, lawless country. A penniless market trader to UK go out provide the kidney. Ọmọ olówó ò fi kú, ọbẹ̀ kọ́ ọmọ olówó kú, ó yá ọmọ tálákà, ó yá má bọ̀. Àìmọye àwọn tó. Mo post video kan sórí status mi, tó bá láyà ní kó lọ wò.
mo ti yọ kúrò nísìnyí màá tún post again. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń gé orí àwọn èèyàn live tó ń yọ gbogbo body part wọn lọ́nà Akwa Ibom, wọ́n ní àwọn cult ni bí wọ́n máa padà ta gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ only God knows. Messed up country. Kò síkú kan tán investigate ní Nàìjíríà, ẹni tó bá ti kú tiẹ̀ bá lọ nìyẹn, ó ti di gbàgbé nìyẹn kó máa lọ. Wọ́n fi gbé ẹnìyẹn wá sí UK, in Penniless market trader. Wọ́n fi gbé wọ UK kó wá provide kidney for their own daughter in the landmark cases. Ike Kremado, 60 years old ni, ó ti jalè nínú Nàìjíríà, ó ti jà títí, ó ti rí owó tó pọ̀. According to BT EFCC gan sọ that wọ́n ní more than 20 houses káàkiri ní Dubai, l'Amẹ́ríkà, ní UK, ó ti ra lé, wọ́n ti fi owó olówó, wọ́n ti fi jalè. And some of you are there, you will one point the finger. Mo jí débi owó tó fi wá náà ni mo ṣe sọ fún yín. Ó wà kó sọ pé tó bá fẹ́ wá sí UK wá kàwé, ìwọ gbọ́dọ̀ ní 12 million naira. Owó ṣì ó gbọ́dọ̀ ní lọ́wọ́. Now, ìyàwó ẹ̀ náà 56, kí ni òróǹbó kan náà ó lè. Then Dr. Bina ó lè nìyẹn. Ìyẹn mọ̀ kó máa gba commission. Òun ni middleman. Òun ló ń bá wọn fi gbá wọn ó yẹ. Ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ wọn náà ní abroad. Ìjọ kan àkóbá yẹn máa dé báyìí. Gbogbo owó tó ń jí ní Nàìjíríà tó fi ń fraud, tó fi ra lé sí Dágínà, ìwọ ló mọ bó ṣe fi bá wọn ra lé. Ó fi torí commission tó fi rí níbẹ̀. Ó mọ̀ kó tó bá ti bára lé àbí tó bá ti wá kò gbé àwọn ṣiṣẹ́ ọmọlóge kó bá wọn sùn. Wọ́n dẹ̀ fún wọn náà ní £1,000. Wọ́n wọ̀ mí báyìí, àwọn olùṣí. Wọ́n wà ní UK yìí, ní North America. Ìnáwó ló ń bá wọn gbé àwọn ṣiṣẹ́ ọmọlóge, ẹgbẹ́ wọn nulẹ̀, ẹ̀yà ẹgbà sí fún ẹsẹ̀ ọbẹ̀ fún senator, ẹsẹ̀ ọbẹ̀ fún honorable, ẹ̀yin olùṣí. À ń pariwo Yorùbá nation, gbogbo yín dákẹ́. Ilé tó ń lọ tó ti lọ ṣe fàájì yẹn, ibẹ̀ náà lọ máa pa ẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé crime tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà within the next 4 years, ó máa rise ju kí ló dálẹ̀ lọ. You know why? Because pressure ti wà. Ẹ ti wà nínú pressure cooker. So everybody nísìnyí ó lè ní. Everybody is looking for something to survive. And I don't blame them, but I don't condone crime on this platform. Let's go further. Doctor fúnra rẹ̀ náà 50 years old. They are now all face jail. Wọ́n tẹ̀ ti jail wọn. Màá gbé yín lọ sí prison tó kó wọn sí. Ó rà pé èèyàn kan sọ fún mi jọ́ kan, màá lọ dó síwájú tẹ̀, màá ṣe broadcast níbẹ̀. Ẹ lè mọ̀ pé inú bẹ́ẹ̀ ló wà. But even bó ṣe wà ní prison ní kékeré máa dùn àti ìyàwó ẹ̀ àti doctor yẹn. Bí ìwọ tó wò mí, wọ́n ṣe wà better off ẹ̀. Oúnjẹ mẹ́ta lóúnjẹ. Bí a ní sọ wọn ní light on, àtọ̀ gbogbo náà fún wọn. Àtọ̀nà. They are going to have your bath. Kálukú awẹ̀ nínú the same bath. Yeah, come down, come and eat. The only problem generally what is that freedom. But kò gbọ́dọ̀ kú sínú prison. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa make sure pé ó ní good health. Oúnjẹ fruit, oúnjẹ salad, oúnjẹ tó gbóná, breakfast. Prison ní UK wà. Wọ́n gbádùn gidi ní, kò dàbí ti Nàìjíríà. Nàìjíríà lọ kó gbogbo ìpapọ̀ bíi sardine ní UK. Aṣọ tó máa wọ̀ nísìn kò gbọ́dọ̀ dàbí. Reason mo ṣe wọlé pé mo rí pé òjò ń rọ̀, mo dẹ̀ fẹ́ ṣí window kátẹ́gùn lè kó má pọ̀ fún mi, mo ṣe tó rọra wọlé. Ìgbà winter la máa ń sábà wọrú aṣọ báyìí. Kò ń ṣe fashion. Máa ń rí bọ̀bọ̀ tó máa ń kọrin. Ìyàn kan máa ń ná oru, á máa wọṣọ. Kí lẹ̀ ń wọ jákẹ́ẹ̀tì fún wọn nóru Nàìjíríà? Ìlú òṣì. Kí lẹ̀ ń wọ jákẹ́ẹ̀tì fún? Àwa táwọn wọ jákẹ́ẹ̀tì láàbùrọ̀ torí òtútù ni, kò ń ṣe fashion. Ó fi pé fashion lèèyàn ṣe ń jẹun. Gbogbo àpò tó ń rí tá à ń fọwọ́ sápò yìí, aṣọ yìí nísìn bí ṣe fọwọ́ mi báyìí, ọwọ́ mi wọnú ẹ̀ báyìí. Ìtorí òtútù ni, kó má bàa ṣìyàn léṣe lọ́wọ́, kíyàn má bàa freeze, one bastard. Ẹ jẹ́ mo yóò yà. Now, kákọ̀ pass gbogbo ibi tán ti ń sọ gbogbo jágbàjágbà ẹ̀. Ibi owó ni mo fi mú yín lọ. Èlò gangan ló fi cost Ike Kremado. Òun ni wọ́n fi sọ fún yín nísìn. The Old Bailey. Bon, mo fi jump ẹ̀. Because mo rí figure ẹ̀ lókè níbí báyìí nísìn. Private hospital ló ti fi wá ṣe operation yẹn. Ó fi ìgbowó kékeré ni. Blah 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 blah. Blah blah blah. Kódà wọ́n ṣò bọ̀bọ́ yẹn bó ṣe ń wọnú police station tó lọ report rẹ̀, ìyẹn boy yẹn kọ́nà bá wà pẹ̀lú ẹ̀. All right, let's just move forward here. The Old Bailey he believed he was being brought to UK to earn money for his family. He was also taken for blood tests in Nigeria, which he believed were for his visa. Torí pé kò ní understanding ìyẹn bọ̀bọ́ yẹn.
àwọn kan ní ń parọ́ ni kíní kan mélòó lẹ́yìn náà understand tẹ́lẹ̀ ṣe nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe Yorùbá Nation lọ́pọ̀lọpọ̀ yín ní understanding pé so bí kan ṣe ń work ní Koiki ṣàlàyé ní understanding kankan because ti fi ṣe òfin ìpòrí Yomi Amzat sọ tèmi sọ ni àwọn kò lè sọ tó ń sọ bóun lọ Paris ó lọ Saudi Arabia káàkiri àwọn òní sanko tèmi sọ nísìn ní púpọ̀ ní iṣẹ́ ní understanding díẹ̀díẹ̀ irú nísìn eléyìí tí mo sọ nísìn ẹlòmíì ò gbọ́ rí yes ó nídìí nothing less than minimum of 9 million naira owó ilé tó bá fẹ́ wá kàwé níbí báyìí at least for ọdún kan tó bá ti lè ní 9 million naira kò tí ì sówó school níbẹ̀ o kò tí ì sówó oúnjẹ níbẹ̀ o gbọ́dọ̀ ní owó yẹn tó jókòó sínú àkáǹtì tí UK máa rí báyìí o dẹ̀ ti máa sanwó school kò ń ṣe pé tí bá dé London ni máa lọ sanwó school no o máa ti sanwó school yẹn in advance o máa wá ní another extra 9 million tó bá lè lówó yẹn nínú àkáǹtì fine yẹn ṣe problem. So bọ̀bọ́ yìí náà rò pé nígbà tán ní kóun lọ ṣe blood test ní Nàìjíríà ó rò pé fún visa ni kí ló fi blood test ṣe but pàtó kò ní understanding kò àdè lè blame ẹ because it's Nigeria kò dẹ̀ ní pé torí pé illiterate ẹni tó bá gbọ́ language mi gan kò ìṣàmà ní illiterate ni it's just that kò ní understanding ẹ but àwọn olè tó ń gbé bọ̀ wọ́n mọ̀ pé wọ́n fi test ẹ̀jẹ̀ yẹn pé ṣẹ́jẹ̀ yẹn máa bá ti Sonia ìyẹn ọmọ wọn yẹn mu. Let's go further. If his kidney was medically suitable to match to Sonia Ekweremadu, the conspirator plan was for the victim to provide a kidney to Sonia for between £2,400 and £7,000 and promise of work in the UK. Okay, no one in the UK because this guy or this young man is coming to UK with a visiting visa. Tó bá fi visiting visa wọnú UK ó lè ṣiṣẹ́ o má ẹ̀kọ́ tán ẹ̀ o máa wọlé ni o tó bá ṣiṣẹ́ tí immigration bá gbé ẹ òun padà lọ Nàìjíríà nìyẹn bó tó bá dé o lè apply fún nǹkan kan pé o lọ mọ́ o lè ní nǹkan kan ṣe I don't know you can speak to immigration lawyer and that bọ̀ pé o dé nísìn wá gbé visiting visa dé o wá ní o fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ McDonald's o mú pánpán yóò ní doesn't work like that. O lè máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn tiwantiwa èmi ò sọ pé ó wà legal o kò bá ní bíbá ló ti gbọ́ àwọn kan torí mo tí ń bá sọ ní bíbá ọkọ̀ journalist ni mí so èmi ò condone kankan ní bíbá but ó yẹ yín àwọn tó ń mọ bọ́ ṣe tí mò ń sọ ó yé wọn bọ̀ pé ọ̀fun ní 6 months wàá fi kò tó bá dé London wàá fi ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà ọ̀rọ̀ fẹ́ ọ̀ ní kó fi ṣiṣẹ́ ìbú ọ̀rọ̀ ló fi ṣeré wa tó bá ti ṣeré kó padà lọ́nà kan lọ sọ fún ẹ. That's why tí o gbọ́dọ̀ lọ máa gbọ́ program tí mo ní mo fi máa ṣe yẹn 25 years in UK òròpó easy ni láti jókòó sí ìlú kan for 25 years just to move swiftly because ibi tí mo fẹ́ ká gangan lélẹ̀. The victim, 21-year-old street trader from Lagos State, was brought to UK last year to provide a kidney to Sonia for an £80,000. Màá convert sí náírà fún ẹ olùlọ́sì ìwọ bú èmi òun bú Koiki òun bú Ìgbòho òun bú bàbá Akíntóyè òun bú bàbá Ayélógé òun bú Yorùbá World Media sínétọ̀ yín kan dẹ̀ fi wá ná £80,000. níbo ló rò kó ti rówó yẹn níbo ló rò pé kékeré máa ló ti rówó yẹn inú Nàìjíríà ló ti rí náà inú Nàìjíríà ló ti jí owó yẹn ó jí ni kò ń ṣiṣẹ́ fún kò ṣiṣẹ́ kankan fún private hospital ní Royal Free ní London ní bíbáyìí ìwọ dẹ̀ need just 9 million now ẹ jẹ́ ká lọ wo £80,000 ẹ jẹ́ ká convert sí náírà láàárọ̀ yìí túbọ̀ máa bú àwa tá à ń pariwo pé ká dá dúró ìyá máa jẹ pàràrà sí lára £80,000 multiplied by 995 that is 79 million naira. Kábíyèsí Elédùmarè 79,600 ó jẹ́ tó ní 600. Now student lò ní kékeré máa lè sponsor pẹ̀lú owó yẹn mo fi break it down jẹ́ kí n break it down kó lè yẹ tó bá jẹ́ pé ìkékeré máa dùn èèyàn tó dá lòun ẹ jẹ́ ká wo èèyàn mélòó ló lè jàǹfààní as a student láti fi ràn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ká tẹ̀ sọ pé ní state ẹnìkan pé kó má tẹ̀ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ kó gba àwọn senator tó kù náà wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ mo lọ fi lé Ṣèyí Tinubu wọ̀nyí ẹ̀yin point finger sí ẹ̀yin olóṣì ìwọ tó lè di London
approximately 80 million. Approximately, round figure, approximately 80 million. Èmi lọ fi lé $11 million. Mo ṣì máa lọ sílé yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Màá tún lọ stupid níbẹ̀. Torí mo fẹ́ wò bí àwọn èèyàn wọlé wọ́n jáde. Wọ́n ti pa níjọ́ tí mo lọ ni. Mo mọ̀ pé nísìnyí tí bàbá ẹ̀ ti débẹ̀ nísìnyí, ìjọ́ tí bàbá ẹ̀ bá ń bọ̀ London, bá pé mo ní time ni. Nígbà tí Tinubu wá London yẹn, I am sure pé àwọn kan máa lọ́nu lé yẹn. Mo ṣì ń padà lọ́bẹ̀. Ẹ̀yin wá ń bú mi. Mo rí gbogbo comment yín lórí Instagram. Mọ́mì mi kan tẹ́ sọ pé Koiki ó bá àwọn ọmọ ìṣe ń bú ẹ máa bú mi. Wàá sì kò ní rẹ́ni tọ́jú ẹ̀, ó máa kú ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Torí pé Bill Gates ní 9,000 naira ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ló fi lé yín lórí pé tó bá ti sick according to Nigeria healthcare. 9,000 naira. Èèyàn kan wá gbé 80 million. So wọ́n ti ní ká round it up sí 80. So ẹ jẹ́ ká divide. Ẹ jẹ́ kí n tó padà sí. Okay. No, let me leave it that way. Bí ṣe fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀. 7. Let's start again. Ẹ má bínú. Because calculator mi máa dàrú tí bá change figure and bí ṣe fẹ́ bá wa tẹ́lẹ̀ times 995. So fún mi ní 79. Wàá ṣáà ti sọ pé 80. But now ṣé mo pa ní 9 million naira ló máa cost student kankan láti Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ ní lákàntẹ̀. Ṣé mo pé kékeré màdùn lè guarantee British pé yes, I can sponsor. Ẹ jẹ́ ká wá divide it. Divide that by 9 million. So divide that by 9. 6 meter. Ṣé mo pé kékeré màdùn with this money tí bá mú divide by 9 million equals it can sponsor good 9 students. Go back on the first year. But he's not ready to do that because now. So kilo ṣe 9 million fine. But he was ready to spend 80 million. Yes, at least 8 students. At least, yes. Because 8.8. Kate mulosi 9. Because 8.8 lo show me nibiba. Taba divided. So let's even say 8 students. Do you know that Ike Kirimadu would have been able to help 8 students láti bá wọn san owó ilé wọn for the first year? So àwọn ọmọ yẹn at least study dáadáa. Wọ́n lè máa prepare because as a student ó lè máa ṣiṣẹ́. Wàá máa ṣiṣẹ́ láti fi survive the next 2 years. Ike Kirimadu ẹnìkan ó lè nìkan sign undertaking pé tẹ́ bá ti ṣe tán ẹ padà wá sí ilé l'Anambra àbí whatever bí tó ti ṣe governor tẹ́lẹ̀. Òun á wá make sure pé òun á tún employ yín. Ó lè ní káwọn ọmọ yẹn sign undertaking. Ẹ má jókòó sí London. Kódà ó lè bá wọn sanwó 3 years yẹn. But they are not ready to do that. Olórí burúkú ni wọ́n. They are bomb bastard. They are the evil people that are now telling us. I'm a party program in 2 hours long, so I only have less than 2 minutes. But what they are telling you now, like Dajabi Amole, Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ká tó tún máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí. Oh, shut up. Shut up. For long, fi kan wọn lọ́rùn. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. That is a lie you have been told. That is how far I can go this morning. We'll be back again later as we continue the day. My name is Koiki. The weight of Nigeria will kill each and every one of you if you remain and want to remain as Nigerians. If you say that you don't want to remain as Nigerian, definitely it's not going to kill you, but definitely, as we say right now, the pressure is building and there's no way it's not going to have impact on each and every one of our families. Whether you have to support them or not, they will cry. Whether we support them, they will still cry because the weight of Nigeria is having a big toll. My name is Koiki. Thank you so much. Have a very good morning and bye for now.